Good morning everybody. Today I draw three pictures. So you can easily understand. Number one picture is the external oblique aponeurosis, which forms in the lower part the inguinal ligament. Number two pictures, it is the internal oblique, which from the lateral two-third of the inguinal ligament and the internal oblique takes origin. And number three pictures is the transversus abdominis, right? And in external oblique aponeurosis, there is a gap just above the pubic crest. This is the pubic crest and this is the pubic tubercle. There is a gap we call superficial inguinal ring, and dot region means there is also an opening in the fascia transversalis that represents the deep inguinal ring. Why I am giving dot? Because it is covered by this external oblique aponeurosis and partly by the internal oblique. You cannot see. So I draw this in dot fashion. So look, and what is inguinal canal? Inguinal canal is a musculo-aponeurotic canal. This each and every word is important. It is a musculo-aponeurotic canal. That means both muscles and aponeurosis takes part in its formation. It is musculo-aponeurotic canal just above and parallel to the medial part of the inguinal ligament, not whole of the inguinal ligament. This is the inguinal ligament. This is the inguinal canal. Just above and just above and parallel to the medial part of the inguinal ligament only. The length of the inguinal ligament is 10 centimeter, inguinal ligament, but the length of the inguinal canal is 4 centimeter. So because it only the medial part, it is directed then downwards, forwards and medially. The direction of the inguinal canal is downwards, forwards and medially. Extend from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. From the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. Right? So what is the boundary? Boundary is, so I have cleared number one definition, number two length, number three direction of the fibers, direction of the inguinal canal. Number four, the most important is the boundary. Boundary means it has, you consider it in anatomical position, not in the bed, not in the cadaver position lying. Anatomical position you will consider. So it is the anterior boundary. Posteriorly, this is the posterior boundary. This is the roof and this is the floor. Don't consider it in the lying down position, because in lying down position in the cadaver, anterior boundary becomes superior. No. You consider the boundary of the inguinal canal in anatomical position. So what is the anterior boundary? This. So obviously you see the whole of the, this is the extent. So whole of the anterior boundary is contributed by aponeurosis of the external oblique. So anterior boundary, এরকম ভাবে লিখবে, anterior boundary বা উপরে boundary A, anterior. Number one, external
oblique aponeurosis, whole extent, মানে পুরোটাই কভার করছে। নাম্বার 2, internal oblique, usually muscular, এখানে কিন্তু এটা muscular, in the lateral 1/3. Look, internal oblique not forms whole of the this. So if we cut and reflect the external oblique, you can see the inguinal canal and posterior wall of the inguinal canal. Posterior wall of the inguinal canal, you see. This is the posterior wall of the inguinal canal. So internal oblique in lateral 1/3, এরম ভাবে লিখতে হবে। তুমি যদি এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক লিখে দাও, মনে হয় যেন হোল বাউন্ডারিটাতে দুটোতেই এক্সটার্নাল অবলিকও কভার করছে, ইন্টারনাল অবলিকও কভার করছে। নো, হোল এক্সটেন্ট কভার করছে এক্সটার্নাল অবলিক, ল্যাটারাল 1/3 ইন অ্যাডিশন টু এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক। রুফ লাস্ট ক্লাসে বলেছি, ইন্টারনাল অবলিক এরম ভাবে যায়। Roof means anatomical position above. Internal oblique takes origin from the inguinal ligament. This is the inguinal ligament, curves upwards and then downwards to form the posterior wall. Right? Posterior wall. So, internal oblique forms the roof as well as the transversus abdominis. তাহলে নাম্বার 3 লিখবে, বি রুফ। আর্চড ফাইবার, আর্চ মানে কি এরকম, আর্চ ফাইবার্স অফ ইন্টারনাল অবলিক and also arch fibers of transversus abdominis. Roof, both internal oblique and transversus abdominis. লাস্টে তারপরে হচ্ছে ফ্লোর। এটা কি আঁকলাম আমি, এই লিগামেন্টটা? হ্যাঁ, কে? এই লিগামেন্টটা কি? পিউবিক টিউবারকল থেকে পিউবিক ক্রেস্টের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লিগামেন্ট অফ কুপার নয়, ল্যাকুনার লিগামেন্ট। এই ল্যাকুনার লিগামেন্ট থেকে আরেকটা লিগামেন্ট এক্সটেন্ড করে একটা কর্ডের মতো, সেইটা হচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার। এটা হচ্ছে ল্যাকুনার লিগামেন্ট। ল্যাকুনার লিগামেন্ট কিন্তু স্ট্রেইট থাকে না। তোমাদের যদি ধারণা হয়, আমি ছবি এঁকেছি 2 ডাইমেনশনালে, যে ল্যাকুনার লিগামেন্ট ইজ নট লাইক দ্যাট। নো, ল্যাকুনার লিগামেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। In living condition, even in cadaver, lacunar ligament is like that. It has got superior and inferior surface, or pelvic surface and femoral surface, not anterior and posterior. So floor is formed. Number C, floor. Floor of the inguinal canal formed by the inguinal ligament. Inguinal ligament টা দেখতে কি রকম? এই রকম। এরকম আর্চ। তাহলে ফ্লোর ইজ ফর্মড বাই দ্য inguinal ligament and medial half the lacunar ligament. In medial 1/4 বা medial part lacunar ligament. তাহলে কোনোটাই কিন্তু, তাহলে ফ্লোরটা কি? inguinal ligament, number 2 lacunar ligament in its medial part. posterior wall, আমরা এটা কি দেখতে পাচ্ছি?
This is the posterior wall. 2 dimensional দেখা সম্ভব নয়। তার আগে আমি অলরেডি সেদিন দেখিয়েছিলাম arch fibers of the internal oblique goes upwards, forwards and ultimately curves in this fashion, forming the roof, then goes down in the posterior plane. And similarly, the transversus abdominis also goes arch and goes down in the posterior plane, and they join together to form a strong tendon known as the conjoint tendon, which is attached to the pubic crest, just overlying the superficial inguinal ring. Just overlying the superficial inguinal ring. Just posterior. মানে superficial inguinal ring actually আমরা দেখতে পাই না কেন? Superficial inguinal ring এরকম তো, and some fibers are found in this fashion, crisscross fashion, known as the intercrural ligament. Intercrural ligament, তার জন্য দেখতে পাই না আমরা পেছনটা। যদি দিস ইন্টারক্রুরাল এইটাকে কাটো তখন দেখতে পাবে পেছনে কনজয়েন্ট টেন্ডন। আচ্ছা, এরপরে তুমি বলো এখানে দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল, দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল। তাহলে এই যে আমি এঁকেছি, বুদ্ধি খরচা করে বলো তো এটা কি দেখতে পাচ্ছি? কোন লেয়ার অফ অ্যাবডোমিনাল ওয়াল? এই 6টা আছে, কোন লেয়ারটা দেখতে পাবো? এক্সটার্নাল অবলিক নেই, ইন্টারনাল অবলিকও নেই, কারণ উপর দিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস তো নেই, তাহলে কি দেখতে পাবো? হ্যাঁ, ভেরি গুড, fascia transversalis. So throughout the whole extent, fascia transversalis আমরা দেখতে পাচ্ছি posterior wall is mainly formed by the fascia transversalis, and there is an prolongation from the fascia transversalis known as the internal spermatic fascia goes in this fashion. This is the mouth of this prolongation is the deep ring. তাহলে posterior wall number 1, fascia transversalis throughout its whole extent. In addition, in the medial half, it is strengthened by conjoint tendon. Fascia transversalis ঠিক সামনে রয়েছে conjoint tendon, এবং তারও মিডিয়ালি তোমাদের বলেছিলাম মনে নেই, এইখানে rectus abdominis আছে, এটা symphysis pubis, এটা rectus abdominis muscle, this is the linea alba, and superficial inguinal ring has got 2 crura, ঠিক এরকম দেখতে, একটা মিডিয়াল ক্রাস, এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লুরাল হচ্ছে ক্রুরা। যখনই দুটো থামের মতো জিনিস থাকে তাকে আমরা ক্রাস বলি, ক্রাস, মেডিকেলি আমরা ক্রাস বলি। প্লুরাল অফ দ্য ক্রাস ইজ ক্রুরা। তার জন্য যে ফাইবারসটা এখানে স্প্রেড করছে তাকে আমরা বলি ইন্টারক্রুরাল ফাইবারস। ইন্টারক্রুরাল ফাইবারস ওটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট কি, এইখান থেকে ইনফিরিয়ার ক্রাস থেকে কিছু ফাইবারস এরম ভাবে যাচ্ছে posterior in the posterior wall attached to the linea alba, and this is known as the reflected part of the inguinal ligament. Very important, reflected part of the inguinal ligament, reflected of the inguinal ligament. Reflected part of the inguinal ligament. কেন রিফ্লেক্টেড? রিফ্লেকশন কাকে বলে? একটা মিররে যখন একটা ইনসিডেন্ট রে পড়ে তারপরে যেটা হয় রিফ্লেক্টেড।
সিমিলারলি এক্সটার্নাল অবলিক মাসল এখানে ইঙ্গুনাল লিগামেন্টে ইনসার্ট হয়েছিল, পড়েছিল, সেখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে লিনিয়াল বাই, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট। অ্যানাদার নেম ইজ দ্য থার্ড ক্রাস অফ দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল। তাহলে আমরা সুপারফিশিয়াল থার্ড ক্রাস অফ দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। তাহলে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং এর দুটো ক্রাস আছে, একটা হচ্ছে মিডিয়াল অর আপার ক্রাস, একটা হচ্ছে লোয়ার অর ল্যাটারাল ক্রাস। এন্ড এই যে রিফ্লেক্টেড পার্ট, সেটাকে অনেকে থার্ড ক্রাস অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট বলা হয়। বুঝতে পেরেছো? ওরালে জিজ্ঞেস করবে সুপারফিশিয়াল ক্রাসের কটা, সুপারফিশিয়াল রিং এর কটা ক্রাস আছে? স্যার দুটো। কি কি স্যার? আপার অর ল্যাটারাল, মিডিয়াল অর লোয়ার। আর কোন ক্রাসের নাম শুনেছো? হ্যাভ ইউ হার্ড এনি আদার ক্রাস? ইয়েস স্যার, থার্ড ক্রাস। What is it? Sir, it is the reflected part of the inguinal ligament which extends from the inferior crus of the superficial inguinal ring to the lineal bar. Finished. তাহলে posterior wall is formed by fossa transversalis, medial part, fossa transversalis plus fossa transversalis throughout রয়েছে, plus conjoint tendon, and medial most part fossa transversalis, conjoint tendon and reflected part of the inguinal ligament. এটা হচ্ছে posterior wall। এরকম ভাবে কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে হবে, গল্প করলে হবে না, 1 2 3 4 করে। তাহলে রূপ বুঝলাম, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল বুঝলাম, রূপ বুঝলাম, ফ্লোর বুঝলাম, হয়ে গেল। ইঙ্গুনাল ক্যানেলের আর কিছু বাকিই নেই। তাহলে কয়েকটা ছবি আছে কিনা দেখি। একটু ছবি দেখো, আইডিয়া হবে। সো দিস ইজ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, দিস ইজ দ্য ল্যাগুনাল লিগামেন্ট। এই যে এটা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার, একটা ব্যান্ডের মতো যাচ্ছে ওভার দ্য পেক্টিনিয়াল লাইন আপ টু দ্য ইলিওপিউবিক এমিনেন্স। এইটাকে বলে লিগামেন্ট অফ কুপার। লিগামেন্ট অফ কুপার এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য ল্যাকুনাল লিগামেন্ট। তাহলে যদি একটা কোশ্চেন করে, what are the derivatives of the inguinal ligament? কি বলবো? স্যার ল্যাকুনাল লিগামেন্ট, নাম্বার 2 ligament of Cooper, number 3 superficial inguinal ring, number 3 reflected part of the inguinal ligament. They are derived from the aponeurosis of the external oblique or inguinal ligament. মনে থাকবে, জিজ্ঞেস করবে what are the derivatives of the inguinal ligament? inguinal ligament থেকে কি তৈরি হচ্ছে? এবার একটা ভালো করে দেখো, this is the superficial inguinal ring, this is the lateral side, this is the medial side, so it is the upper and medial, lower and lateral crus. This is the inguinal ring and this is the femoral canal. This is the lacunal ligament, it is the femoral canal. Femoral hernia occurs through this opening and inguinal hernia, indirect inguinal, occurs through this opening. So it is very close. In bedside, it is possible to differentiate by simply knowing the আচ্ছা পরে আসবো এটা হার্নিয়াটা। দেখো, it is the external oblique aponeurosis, how it forms the superficial inguinal ring. And ঠিক posteriorly দেখো, reflected part of the inguinal ligament. Posteriorly. Actual position of the lacunal ligament এরম কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, it has got superior surface and inferior surface. This is the superficial inguinal ring. Internal oblique and transversus abdominis থেকে একটা loop of muscle cover করছে spermatic cord and testis, going back, coming down and going back to symphysis pubis, and this is known as the conjoint trimestral muscle and fossa, which is supplied by the
বারবার বলছি, যখনই ক্রিমেস্টারিক মাসেল অ্যান্ড ভাষা উচ্চারণ করবে, মাথার মধ্যে একটা মনে মনে বলে নেবে নার্ভ সাপ্লাই। ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য জেনিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটোফিমোরাল নার্ভ। সবসময় মনে রেখে দেবে, তাহলে আর ভুল হবে না। দিস ইজ দ্য লিগামেন্ট অফ কুপার। এবার অনেকের ডাউট ছিল, দিস ইজ দ্য ল্যাকুনার লিগামেন্ট। এই কোশ্চেনটা অনেক সময় দেয়, হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস অ্যাটাচড টু দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট? ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাল ক্রিমেস্টার মাসল, লোয়ার সারফেস, ফাসা লাটা। posterior margin থেকে ফাসা লাটা and ফাসা ইলিয়াকা and lacunar ligament. এইবারে তোমাদের এই পিকচারটা দেখে বুঝতে পারছো তো? দিস ইজ দ্য posterior wall, ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্স মিলে কনজয়েন্ট টেন্ডন করছে। ভালো করে দেখো, ইন্টারনাল অবলিক and transversus abdominis মিলে কনজয়েন্ট টেন্ডন করছে and forms the posterior wall. উপরের দিকটা কেটে নেওয়া হয়েছে আর্চ ফাইবারস গুলি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আজকেই আসবো। জাস্ট ডিপ টু দ্য fascia transversalis there is an extraperitoneal tissue, loose areolar tissue, যেটা বলার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। কালকে যেটা আমি এটা মুছে দিচ্ছি, this is the umbilicus, this is the urinary bladder. ওখান থেকে একটা লিগামেন্ট আম্বিলিকাসে যায়। এপেক্স পরে পড়বে তোমরা, এখন ধাপে যেও না। আর ঠিক ডিপ রিং, ভালো করে এটা শোনো, এটা হোল লাইফে মানে যদি প্র্যাকটিস না করো ঠিক আছে, সার্জারি প্র্যাকটিস ইভেন জেনারেল প্র্যাকটিস না করো তাহলে হয়তো ঠিক আছে। আদারওয়াইজ যারা সার্জারি করবে বা প্র্যাকটিস করবে নর্মালি, এই রিলেশনটা ভুলবে না। কি রিলেশন? আমরা জানি abdominal aorta has got divided into two common iliac artery. Two common iliac artery divided into internal iliac and external iliac artery. This external iliac artery ultimately continued as femoral artery. From the just in the pelvis, this is the external iliac, যে inguinal ligament cross করছে, it becomes the femoral. এইখানে একটা very important branch দেয়, known as the inferior epigastric artery. Inferior epigastric artery, very important branch, inferior epigastric artery, which is present in the extraperitoneal tissue. All structures in our body present in the extraperitoneal tissue, outside যারা থাকে, কেমন কি নাম? Inferior epigastric artery, which is a branch of external, internal না, external iliac artery. আরেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে ডিপ সার্কামফ্লেক্স আর্টারি। এই এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, এই ইনফিরিয়র এপিগাস্ট্রিক আর্টারি আলটিমেটলি enters, pierces the fascia transversalis and enters the within ভেতরে ঢুকে যায় rectus sheath by piercing the posterior abdominal wall at the level of the arcuate line. আমরা জানি rectus sheath এর posterior margin এখানে একটা লোয়ার পার্টে লাইন রয়েছে, arcuate লাইন, এইখান দিয়ে rectus sheath এ inferior epigastric arteryটা rectus sheath এ ঢোকে, right? Now
তাহলে এটা এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, ক্রস সেকশন, and inferior epigastric artery grows in this fashion. ঠিক এইখানে in between the inferior epigastric artery and this is the ligament from the apex of the bladder to the umbilicus, there is a ligament. যখন ব্লাডার পড়বে, urinary bladder, তখন ঠিক this is known as the median umbilical ligament. Median umbilical ligament. রাইট? ঠিক এইখানে আরেকটা আর্টারি রয়েছে, এটাকে বলা হয় অবলিটারেটেড আম্বিলিকাল আর্টারি। আচ্ছা, কেউ বুদ্ধি করে বলো তো, আমি এই আর্টারিটা এরকম আঁকলাম আর এটাকে এরকম আঁকলাম কেন? এটাও তো আর্টারি, কেন এরকম করলাম? দুটো আর্টারিতে এরকম আঁকলাম কেন? কি বুদ্ধি করে বলো। এটা কি নাম বলেছি? আম্বিলিকাল আর্টারি। ইট ইজ মেন্ট ফর ফিটাস টু দ্য প্ল্যাসেন্টা। প্ল্যাসেন্টা যখন ছিল, ফিটাস ছিল, এই আর্টারি দিয়ে হু হু করে ব্লাড যেত। এবার জন্ম হয়ে গেছে ফিটাসের, আর এই আর্টারির দরকার নেই, আগেই বলেছি, নেচার আর দেবে না। যখন দরকার নেই, ইট বিকামস ফাইব্রোজড অ্যান্ড এ কর্ড লাইক। So we call obliterated umbilical artery. Obliterated মানে কি? বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে পেটেন্ট, এই হচ্ছে অবলিটারেটেড, ক্লোজড হয়ে গেল, আর দরকার নেই। তাহলে হচ্ছে অবলিটারেটেড আম্বিলিকাল আর্টারি। রাইট? তিনটে আঁকলাম। আচ্ছা, এটা একটা লিগামেন্ট, মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, এটা অবলিটারেটেড আম্বিলিকাল আর্টারি, এটা ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। একজন এদিকে আসো, একজন চলে এসো, কেউ চলে এসো, চলে এসো, তুমি আসো, এদিকে আসো, তুমি চলে এসো। আরে তোমাকে বলছি ফার্স্ট, আরে তাড়াতাড়ি এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভয় নেই, জিজ্ঞেস করবো না কিছু। এই কে তাড়াতাড়ি আসবে, চলে এসো। তুমি এটা শুধু ধরো, এটা ধরো, এইটা ধরো, একটু উপরে ধরো যাতে দেখতে পাই, তুমি সরে দাঁড়াও। এটা এরকম ধরো, আরেকটা হাত দিয়ে, একটা হাত দিয়ে নিচে ধরো, নিচে নিচে। এটা ছেড়ে দাও, পড়ে যাবে নাকি? না, আমি ধরছি, এটা আরেকটু উপরে ওঠো। এবার ব্লক করে যাচ্ছে। এই রুমাল এনেছি কি? এই রুমালটাই তো আনিনি, কাগজ আছে না? কাগজ আছে, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। না ধরো, এই দুটো একসাথে ধরো, তুমি এই দুটো ধরো, আমি এটা ধরি, এটা ধরো। এটা হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম। দিস ইজ দ্য পেরিটোনিয়াম। এরপরে দেখো, যে যে জায়গায় রয়েছে তিনটে উঁচু, দেখতে পাচ্ছ, রেইজড, হ্যাঁ, আর এখানে ডিপ্রেশন। রেইজটাকে আমরা বলি ফোল্ড, আর এটাকে বলি ফসা, FOSSA। তাহলে এইটাকে আমরা বলি মিডিয়ান, মিড লাইনে রয়েছে মিডিয়ান আম্বিলিকাল ফোল্ড। ভালো করে দেখো, মিডিয়ান আম্বিলিকাল ফোল্ড, যেটা উঁচু রয়েছে, রেইজড হয়ে রয়েছে, এটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিকাল ফোল্ড। আর এটা কি হবে? ল্যাটারাল আম্বিলিকাল ফোল্ড। আর এই ছেড়ে দাও, আর লাগবে না। এই যে ফসা, এই ফসাটার নাম হচ্ছে সুপ্রা ভেসাইকাল ফসা, এটার নাম হচ্ছে মিডিয়াল ইঙ্গুনাল ফসা, এটার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল ইঙ্গুনাল ফসা। আবার বলছি,
এটা হচ্ছে মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল ফোল্ড। অবলিটারেটেড আম্বিলিক্যাল আর্টারিকে যেখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল ফোল্ড, আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল আম্বিলিক্যাল ফোল্ড। কেমন? বিটুইন মিডিয়ান অ্যান্ড মিডিয়াল যে ডিপ্রেশনটা রয়েছে ফসা, তার নাম হচ্ছে সুপ্রাভ্যাসাইকাল ফসা, অ্যাবভ দ্য ব্লাডার। সুপ্রাভ্যাসাইকাল, ভ্যাসাইকাল বেসিকলি মিন্স ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার। সুপ্রাভ্যাসাইকাল ফসা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল ইঙ্গুইনাল ফসা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ইঙ্গুইনাল ফসা। বুঝতে পেরেছো? তুমি তো ভালো বুঝবে, সামনে আছো। যা, এটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এটাকে যদি আমরা আঁকি এরম ভাবে, এটা হচ্ছে সুপ্রাভ্যাসাইকাল ফসা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল ফসা, এই মিডিয়াল ইঙ্গুইনাল ফসা বা মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল ফসা বলে, ভুল বলছি, মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল ফসা, আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল আম্বিলিক্যাল ফসা বা ল্যাটারাল ইঙ্গুইনাল ফসা, সরি ইঙ্গুইনাল ফসা বলে, ইঙ্গুইনাল ফসা, ল্যাটারাল ইঙ্গুইনাল ফসা। কেন এত কথা বললাম ভালো করে শোনো। আর এইখানটায় রয়েছে ডিপ রিং। এরপরে যেটা আমি বলে শুরু করেছিলাম, জীবনে ভুলবে না, ইনফিরিয়র ডিপ রিং লাইজ lateral to the inferior epigastric artery. It is the key mark of the surgeon by which they can identify the deep ring. এটা হচ্ছে lateral side, এটা হচ্ছে medial side. কেমন? Deep ring lies just lateral to the inferior epigastric artery. বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এরপরে এটা মিডলাইন সিম্ফাইসিস পিউবিস রয়েছে, এখান থেকে একটা মাসেল অরিজিন নিয়েছে, বিগ মাসেল, কি মাসেল? কি মাসেল? হ্যাঁ, কি মাসেল এটা? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস। তাহলে আমি কি এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারি? একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করা যায়, তাই তো? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস এর ল্যাটারাল বর্ডার লিনিয়ার সেমিসার্কুলারিস, ভুলে গেলে ল্যাটারাল বর্ডার লিখবে। সো দেয়ার ইজ, উই ক্যান ড্র অ্যান ইমাজিনারি ট্রায়াঙ্গেল হুজ মিডিয়াল আর্ম, বাহু, medial arm is formed by the lateral border of the rectus abdominis. Lateral arm is formed by the, এবার তোমরা বলো কি এটা? Inferior epigastric artery, and base is formed by the inguinal ligament. And this triangle is known as very important triangle, triangle of Hasselbalch. Triangle of Hasselbalch. And this triangle again divided into two parts. One medial to the obliterated, this is the obliterated umbilical artery. This triangle again divided by a two part. One part medial to the obliterated umbilical artery, one part lateral to the obliterated umbilical artery. So one part is the supravesical fossa, one part is the median umbilical fossa. কেন এত কথা বললাম? এত কথা বলার একটাই কারণ, তোমাদের বেড সাইডে ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট হার্নিয়া ডায়াগনোসিস করতে হবে। শুধু হার্নিয়া ডায়াগনোসিস করলে হবে না, ওয়েদার ইটস এ ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট লিখতে হবে বেডশিটে, কেস শিটে। তাহলে কি হবে?
indirect hernia occurs through the deep ring. That's mean, এবার ভালো করে শোনো, হার্নিয়া যখন দেখি আমরা, যখন ডিসেক্ট করে বার করি, হার্নিয়াটা সাধারণত দেখতে হয় এরকম। এইখানে ইন্টেস্টাইন রয়েছে বা যে কোনো কিছু রয়েছে, আর এগুলি হচ্ছে হার্নিয়াল কভারিং। এই ন্যারো পোর্শনটাকে বলি আমরা নেক, আর এটাকে বলি স্যাক। So, neck of the indirect hernia or oblique hernia lies lateral to the inferior epigastric artery. A direct hernia occurs through the Hasselbeck triangle. এখান দিয়ে যা হার্নিয়া হবে, এবং এইখানে রয়েছে superficial inguinal ring. So both indirect and direct can enter through the superficial inguinal ring, may go to the scrotum. So direct hernia occurs through the Hasselbeck triangle. তাহলে এটা মাথায় এখন গেঁথে নাও, indirect or oblique hernia occurs through the deep ring lateral to the inferior epigastric artery, and direct hernia occurs medial to the inferior epigastric artery through the Hasselbeck triangle. So, যদি inferior epigastric artery সাথে আমরা যদি দেখি যে একটা নেকটা, হার্নিয়াটা রয়েছে এখানে, তাহলে আমরা বুঝবো ইট ইজ ইনডাইরেক্ট। আর যদি দেখি ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারির এখানে, তাহলে বুঝবো ডাইরেক্ট। এটা কি এখানে বেড সাইডে দেখা সম্ভব? নো, বেড সাইডে সম্ভব নয় দেখা, কারণ আমি ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক বুঝবো কি করে? সে অপারেশনের সময় বুঝতে হয়, এবং অবভিয়াসলি ইউ শুড লার্ন, আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ এন সার্টেন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ট্রিটমেন্ট সার্জিক্যাল অপারেশন অফ দ্য টু হার্নিয়া। আচ্ছা, এবার একটু কেউ বুদ্ধি করে বলতে, আচ্ছা না এখনো বলতে পারবে না। আচ্ছা, নর্মালি হার্নিয়া, না এখনই বলে নি তাহলে সুবিধা হবে। নর্মাল হার্নিয়া, whether it is a indirect and direct, তার আগে বলে নি হোয়াট ইজ হার্নিয়া, সেটাই তো বললাম। হার্নিয়া মিন্স এনি প্রোট্রুশন অফ এনি ভিসেরা or a part of viscera, হোল ভিসেরা যে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। এ পার্ট অফ ভিসেরা, একটুখানি ভিসেরা, through an opening, whether it may be normal or abnormal, in which it contains, বিশাল ব্যাপার। এটা হচ্ছে হোল ডেফিনেশন বললাম। ব্রেনেরও হার্নিয়া হয়, কিন্তু সেটা ব্রেনের ভেতরে ডুরা ম্যাটারের মধ্যে হয়, সেটা পরে বুঝবে। সুতরাং এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ডেফিনেশন অফ এ হার্নিয়া। ব্যাপারটা কি হলো, এটা একটা কন্টেনার, তাই তো? এটা একটা কন্টেনার, এইখানে ভিসেরাটা রয়েছে, এখানে একটা নর্মাল ওপেনিং রয়েছে, আর এইখানে একটা সার্জন ভুল করে কোনো কারণে আরেকটা অপারেশন করতে গিয়ে এখানে একটা অ্যাবনর্মাল ওপেনিং বা ডেভেলপমেন্টালি একটা অ্যাবনর্মাল ওপেনিং রয়েছে। নর্মালি থাকার কথা নয়, আমি ভুল করে অপারেশনটা ঠিক মতো করিনি, একটা ফুটো করে দিয়েছি, অ্যাবনর্মাল ওপেনিং। আর এটা হচ্ছে নর্মাল ওপেনিং। যদি এই ভিসেরা হোল যদি চলে যায়, হোল অথবা পার্ট, এই কন্টেন্ট এখান থেকে বেরিয়ে যায়, এই কন্টেনার থেকে, through an opening, it may be normal opening, as in case of a superficial inguinal ring, it is a normal thing, অথবা abnormal opening, কোনো কারণে abnormally হয়েছে, যে কোনো কারণে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে আসে, তাকে আমরা বলি হার্নিয়া। হোল ভিসেরা বেরোতে হবে তার কোনো মানে নেই। অনলি দেখা গেছে only superior surface of the bladder, urinary bladder, may go to the direct hernia. It is a hernia.
So abdominal hernia তাহলে কি? Abdominal hernia is a protrusion মানে বেরিয়ে যাওয়া of any abdominal viscera or a part of viscera through an opening, normal or abnormal, in the abdominal cavity. Inguinal hernia কি? It is an abdominal hernia where the hernia occurs in the inguinal region. তাকে বলছি আমরা হার্নিয়া। এবার হার্নিয়া মধ্যে দুটো টাইপ রয়েছে ইনগুইনাল হার্নিয়া। কি কি? খুব ভালো করে শোনো। ডাইরেক্ট হার্নিয়া অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া। ইনডাইরেক্ট হার্নিয়ার আরেকটা নাম হচ্ছে অবলিক হার্নিয়া, বিকজ ইট কামস অবলিকলি। ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া অকার্স কোথা দিয়ে হয়? এখান দিয়ে হয়। এই হার্নিয়া এই হচ্ছে এই বেরিয়ে এলো, সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিং দিয়ে বেরিয়ে এলো। কি বেরিয়ে আসতে পারে? ইন্টেস্টাইন বেরিয়ে আসতে পারে, এ পার্ট অফ ওমেন্টাম বেরিয়ে আসতে পারে, গ্রেটার ওমেন্টাম একটুখানি বেরিয়ে এলো। নর্মালি বেরোয় না, তাহলে কেন বেরোয়? আসবে। যদি আসে তাকে আমরা ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া বলি। অবলিক কেন? দেখো কোর্সটা হচ্ছে অবলিক। আর ডাইরেক্ট হার্নিয়া কি হচ্ছে? ডাইরেক্টলি weakness of the posterior abdominal wall of the posterior wall of the inguinal canal, directly abdominal hernia Hasselbeck triangle দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ডিপ রিং দিয়ে ঢুকছে না, বাট it may come down through the superficial ring, সেটা ইনগুইনাল ক্যানেলের দিয়ে সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল দিয়ে স্ক্রোটামে যেতে পারে। তবে স্ক্রোটামে দুটোই যেতে পারে। এবার ভালো করে শোনো, usually direct hernia entry into the scrotum is rare, but oblique hernia usually goes to the scrotum. Direct hernia যেতে পারে স্ক্রোটামে, বাট রেয়ার। কিন্তু অবলিক হার্নিয়া পুরো প্যাসেজটা দিয়ে স্ক্রোটামে নেমে যায়। এবার দুটোর কজ আলাদা। ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া পরে আমি সাম আপ করব, একটু ভালো করে শোনো। ইউজুয়ালি অকার্স ইন ইয়ং চিলড্রেন, ইয়ং ইনফেন্টস। কেন হয়? ডিউ টু, কালকে বলেছিলাম প্যাসেজটা ওপেন থাকে। এটা এখন কি হয়েছে? আমরা বলেছিলাম নর্মালি যখন টেস্টিস ডিসেন্ড করে, a fold of peritoneum comes down along with the testis, known as the processus vaginalis. বলেছিলাম তো? But later part, this processus vaginalis obliterated, closed হয়ে যায়, only এই জায়গাটা একটুখানি থাকে। কিন্তু few unlucky young patient, children or baby, unlucky, these processes vaginalis remain patent. পেটেন্ট রয়ে গেল। আর এইখানে রয়েছে ইন্টেস্টাইন। এইখানে রয়েছে ইন্টেস্টাইন বা গ্রেটার ওমেন্টাম। ইজিলি চলে যাবে না? ইজিলি ঢুকে যাবে, রাস্তা রয়েছে তো। কাশছে, হাঁচছে, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেসার দিল, হুট করে বেরিয়ে গেল। সো indirect hernia cause is usually congenital. Congenital মানে কি? Present from birth, due to birth defect. তাকে আমরা বলি congenital. Congenital যেটা বার্থ ডিফেক্টের জন্য হয়, এটা তো একটা ডিফেক্ট, নরমালি থাকার কথা নয়, প্রসেসস ভ্যাজিনালিস ক্লোজ হয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং ইট কামস ডাউন ডিউ টু পেটেন্ট। পেটেন্ট মানে কি? যেটা রয়ে গেছে,
আর অবলিটারেটেড মানে কি বন্ধ হয়ে গেছে ডিউ টু পেটেন্ট প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস। সুতরাং এটা ইয়ংদেরই হবে, অনেক বাচ্চাবেলায় ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। আর ডাইরেক্ট হার্নিয়া অকার্স in old age due to weakness of the posterior abdominal wall, mainly internal oblique and transversus abdominis, etc. conjoint tendon, etc. weak হয়ে যায় বয়সের সাথে সাথে। sedentary life, obese patient, মাসল টোন ভালো থাকে না, এক্সারসাইজ হচ্ছে না, সুতরাং তারা উইক হয়ে যায়। তখন উইকনেস দিয়ে posterior wall দিয়ে হেসেলব্যাক ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে পুশ করে। ইউজুয়ালি নর্মালি হার্নিয়া লাকিলি কমপ্লিকেশন হয় না, কিন্তু কমপ্লিকেশন হতে পারে। হার্নিয়া নেমে গিয়ে স্ক্রোটামে নেমে গিয়ে ঘুরে গেল, টুইস্টেড করে গেল, ফলে কি টুইস্টেড করে গেল ব্লাড ভেসেল যেটা সাপ্লাই করছিল গাটকে, the blood vessel which supply the gut also get twisted so that no blood supply go to the region gut which in the scrotum, so ultimately death of this part occur, necrosis, gangrene, serious death may occur. আর কি হতে পারে, টুইস্ট করেনি কিন্তু হার্নিয়া কাম ডাউন হয়েছে, তারপরে so big it cannot go back, we call irreducible, reduce করতে পারছি না। রিডিউস করা মানে কি, নরমালি if uncomplicated whether it is a direct or indirect, আমরা হার্নিয়াটাকে এখানে সোয়েলিং আছে এরকম আস্তে আস্তে করে তুলে দেব, চলে যাবে। পেটেন্ট ভ্যাজাইনালিস which pathway it comes, it goes back, আমরা বলি রিডিউসিবল হার্নিয়া, ইউজুয়ালি রিডিউসিবল। শুয়ে দিলে অনেক সময় নরমালি a young child has, you look there is a hernia, but you lie down, hernia disappears because normally intra-abdominal pressure gets low, চলে গেল। আবার দাঁড়িয়ে গেল, ডায়াফ্রামের চাপে intra-abdominal pressure বাড়লো, বেরিয়ে গেল। বিশেষ করে when coughing, ডাইরেক্ট হার্নিয়া ইজিলি রিডিউসিবল, দাঁড়িয়ে আছে ধাক্কা মারো চলে গেল, কাশলো আবার বেরিয়ে গেল, রিডিউসিবল। ব্যাড লাক ইরিডিউসিবল হতে পারে, টুইস্টেড হতে পারে, সেগুলি আমরা এখন ধরছি না, উই ডোন্ট টেক। তাহলে এবার তোমরা অ্যান্সার করবে। দুটো পেশেন্ট অ্যাপিয়ার করেছে, দুটো পেশেন্ট, দুজন হার্নিয়া দেখছে, হার্নিয়া রয়েছে, ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলে and you manipulate both patient, hernia goes back to the abdomen normal। এরপরে আমি কি করলাম, যার জন্য বলেছিলাম ডিপ রিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, এই লেন্থ অফ দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং এন্ড পিউবিক টিউবারকেল মাপলাম, তার মিড লাইন আন্দাজে দিলাম, 1.25 সেন্টিমিটার এভাবে কি রয়েছে, 1.25 সেন্টিমিটার above the mid inguinal point, deep inguinal ring। হার্নিয়া করলো, আমি এবার ফিঙ্গার দিয়ে বন্ধ করে দিলাম পেশেন্টটাকে, ডিপ রিংটাকে আমি ফিঙ্গার দিয়ে বন্ধ করে দিলাম উপর থেকে চাপ দিয়ে। এরপর পেশেন্টটাকে বললাম দাঁড়াও, দাঁড়ালো, কাশো, কাশলো। একজনের হার্নিয়া অ্যাপিয়ার করলো, একজনের হার্নিয়া অ্যাপিয়ার করলো না। ইন ওয়ান পেশেন্ট hernia appears, in another patient no hernia appears. Now tell me which one is indirect, which one is a direct? যেটা অ্যাপিয়ার করেছে সেটা কি, দাঁড়াও, একজন সব বলে হবে না, যেটা অ্যাপিয়ার করেছে সেটা কি, কি ধরে বলো, ভয় কিছু নেই, ডাইরেক্ট, ডাইরেক্ট। আর যেটা অ্যাপিয়ার করেনি ইনডাইরেক্ট, রাইট, 100% রাইট। এটাকে বলে ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট, তোমাকে 1 বছর পরে করতে হবে বেডসাইডে। ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট, অক্লুড করছি, অবভিয়াসলি আমি যদি এটা বন্ধ করে দেই তাহলে তো ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া আসবে কি করে, কিন্তু ডাইরেক্ট হার্নিয়া তো বেরিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছো কি, ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া তো এখান দিয়ে বেরোবে। দ্য এন্ট্রি পয়েন্ট অফ ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া ইজ দিস and direct hernia this. If we block this, how indirect hernia come down? No, it is not possible, but direct hernia easily comes out. So that by simply deep ring occlusion test, we can diagnose direct hernia
and indirect hernia. কি বিউটিফুল দেখো, অ্যানাটমিক্যাল নলেজ অ্যাপ্লাই করে পেরে গেল, রাইট? এরপরে তোমাকে যদি বলি what is the difference between direct and indirect hernia, পারবে না এখন? একটা টেবিল করে যদি বলি, লেখো। কয়েকটা আমি বলে দিচ্ছি। ফিচার্স, ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট। ইনডাইরেক্ট কোর্স, ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া, আগে এদিকে ইনডাইরেক্ট লেখো। It occurs through deep ring. Superficial inguinal ring টা লেখার দরকার নেই, কেন? কিছু কিছু হার্নিয়া may not reach up to the superficial inguinal ring. ডিপ রিং দিয়ে ঢুকে ইঙ্গুনাল ক্যানেলই রয়ে গেল, আর গেল না। সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং এ যেতেও পারে স্ক্রোটামে, নাও পারে। সুতরাং লিখবে কি কোর্স? ইট occurs through deep ring, deep inguinal ring. It occurs through direct, through Hasselbalch triangle, and it is direction, যত পয়েন্ট বাড়াবে তত নম্বর। এটা আমি এখানে লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু আবার একটা ইচ্ছে করে পয়েন্ট বাড়ালাম, যে এক্সামিনার দেখবে দেখো 10খানা পয়েন্ট লিখে দিয়েছে, কিন্তু ওটা আমি ওখানেই লিখতে পারতাম। ডাইরেকশন, ডাইরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস এন্ড মিডিয়ালি। ডাইরেক্ট হার্নিয়া ডাইরেক্টলি ফরওয়ার্ডস, একদম সামনে থেকে, পেছন থেকে সামনে যায়। নাম্বার 3, শেপ, ফিউনিকুলার। দরকার নেই, শেপটা ছেড়ে দাও, নানা রকম শেপ হতে পারে, শেপটা ছেড়ে দাও, সেটা আসবো আমি। আচ্ছা, এরপরে বলো এজ। ইনডাইরেক্ট কাদের? হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই বলবে এখন। ইয়ং চিলড্রেন, এজ ডাইরেক্ট, এজ অ্যাডাল্ট, ওল্ড এজ, সরি ওল্ড এজ। Number 4, cause. Usually patency of processus vaginalis. Cause, weakness of the abdominal wall muscles. নিজেরাই লিখছো। 5, এরপরে যেটা আসছে কভারিংস, সেটা এখন পারবে না, পারবে আমি বলে দিলেই পারবে, এটা গ্যাপ থাক। লাস্ট, এটা থাক এখন গ্যাপ। ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট। ইনডাইরেক্টে পজিটিভ, পজিটিভ মানে কি? যেটা বেরোচ্ছে না তাকেই বলি পজিটিভ, উল্টোটা নয় কিন্তু। ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট মানে কি? আমি অক্লুড করেছি, নো হার্নিয়া অ্যাপিয়ার্স, সেটাকে বলি আমরা পজিটিভ। আমাদের মনে হয় উল্টোটা বোধহয় হবে, নো। Deep ring occlusion test is positive in indirect hernia and negative in case of a direct hernia. আজকে আর হবে না, লাস্ট ক্লাস স্পিরিট। নেক্সট আমি সাধারণত এবারে আমি মঙ্গলবার আসবো, মঙ্গলবারে আমি তোমাদের পেরিটোনিয়াম শুরু করবো, আর এটার কভারিংসটা আজকে আর হলো না, কভারিংসটা শেষ করব। তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারছো তো? একটু ছবি দেখো।
to palmitic acid. The pathways has been described. The rate limiting enzyme and the control point is the acetyl-CoA carboxylase. It is an enzyme belonging to the which class? Acetyl-CoA carboxylase is an enzyme used in the fatty acid synthesis, which is the committed step in the fatty acid synthesis. It belongs to the synthase. Whenever you learn some enzyme, you try to find out the class of the enzyme. Every enzyme has class. Acetyl-CoA carboxylase belongs to the ligase. It is a ligase enzyme. Acetyl-CoA carboxylase, pyruvate carboxylase, ligase. Acetyl-CoA carboxylase, ligase. Propionyl-CoA carboxylase, ligase. Acetyl-CoA carboxylase is the enzyme which is activated in the fed state. Fatty acid synthesis occurs in the fed state, not in the starved state. Fed state, insulin is secreted and insulin causes dephosphorylation. Insulin causes dephosphorylation of the enzyme and the dephosphorylated enzyme is the active. And when it becomes phosphorylated under the influence of the glucagon during starvation, it becomes inactive. So, fatty acid synthesis does not occur in starvation. Another allosteric molecule which influences fatty acid synthesis, allosteric molecule, that is citrate. Citrate is when citrate will appear in the blood, citrate will appear in the cytosol when we intake excess glucose. Now, if you tell how trace the pathway from glucose to fatty acid. It is the glucose which is converted to fatty acid, not the fat which is converted to fatty acid. So, to counteract obesity, most priority should be given. Most priority should be given for lesser intake of carbohydrate. It is much more necessary than lesser intake of fat. In obesity, carbohydrate should be curtailed because it is the carbohydrate, that is glucose, which is converted to fat. Glucose to pyruvate, pyruvate goes to the mitochondria. সেখানে পাইরুভেট অ্যাসিটাইল-CoA বেরিয়ে এলো, অ্যাসিটাইল-CoA থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারলের সঙ্গে কম্বাইন করবে ফ্যাট। This is the pathway of the glucose to fatty acid. But opposite can happen. Fatty acid to glucose can happen. Never. Fatty acid to glucose can never happen. Remember, glucose to fatty acid happens, but fatty acid to glucose cannot happen. Why? Why fatty acid cannot be converted to glucose? It is because of the strongly irreversible reaction, that is pyruvate to acetyl-CoA. Acetyl-CoA cannot be converted to pyruvate by any means. Carbohydrate metabolism ta bhalo kore poro. Acetyl-CoA cannot be converted to pyruvate by any means, but pyruvate to acetyl-CoA can be converted by the multi-enzyme complex, that is PDH complex. It is irreversible because of the irreversible nature of the PDH complex. Acetyl-CoA cannot be converted to pyruvate. So, fatty acid cannot be converted to glucose because of this reaction. Because of this irreversible reaction, fatty acid cannot be converted to glucose. Now we come to the cholesterol. Cholesterol is a derived lipid, as I have stated. It contains a ring. It contains a ring which is known as cyclopentanoparhydrophenanthrene. Cyclopentanoparhydrophenanthrene ring
having 27 carbon, 1 hydroxyl group, 1 double bond. 27 carbon, 1 hydroxyl, 1 double bond, and the ring known as cyclopentanoparhydrophenanthrin. Cholesterol is derived lipid and it is utilized for the formation of the cell membrane, for the formation of the vitamin D, for the formation of the steroid hormones. And structurally it is a cyclopentanoparhydrophenanthrin ring. This is benzene. This is naphthalene. This is phenanthrin. One, two, three. এখানে একটা সাইক্লোপেন্টেন রিং হবে। এখানে ডবল বন্ড হবে। This is the structure of the cholesterol. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে the OH group. Because of this OH group, it combines with a fatty acid. Usual fatty acid is the oleic acid. Remember, cholesterol is present in the plasma, mostly in the ester form. Ester form means cholesterol ester. But cholesterol ester is not derived lipid, it is simple lipid. 2/3 of the cholesterol, আমাদের বডিতে যে কোলেস্টেরল থাকে, about 150 থেকে 200 কোলেস্টেরল থাকে in milligram per dl. তার মধ্যে 2/3 হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল এস্টার and the free cholesterol is the 1/3. Remember, our body contains more esterified cholesterol than free cholesterol. Free cholesterol কিন্তু বেশি থাকে না। এটা কিন্তু this is the cyclopentanoparhydrophenanthrin ring. এটাকে সংক্ষেপে আমরা বলি স্টেরল রিং। Sterol ring is the cyclopentanoparhydrophenanthrin ring. Sterol is coming from the steroid hormone. Here 27 carbon having 3 hydroxyl group, 5-6 double bond. এখানে একটা 18 কার্বন, এটা 19 কার্বন, এটা 20 কার্বন, এটা 21 কার্বন। এখানে একটা সাইড চেন আছে, এটা মিথাইল। This is the full structure of the cholesterol. Now how it is synthesized? As I have told earlier, it is the acetyl-CoA. From acetyl-CoA in the cytosol there are two compounds are synthesized. One is fatty acid, another is cholesterol. So in similar to fatty acid,
Here also the building block is the acetyl-CoA. Acetyl-CoA is the building block. So we start from the synthesis from acetyl-CoA. Acetyl-CoA is converted to HMG-CoA like ketone bodies. But this HMG-CoA is in the cytosol and ketone bodies HMG-CoA is in the mitochondria. এখানে যে HMG-CoA তৈরি হবে হাইড্রক্সি মিথাইল গ্লুটারিল CoA সেটা কিন্তু সাইটোসোলিক, তাহলে সাইট হচ্ছে সাইটোসল লাইক ফ্যাটি অ্যাসিড। সাইট অফ সিনথেসিস হচ্ছে সাইটোসল। কিটন বডি কিন্তু সাইটোসল হয় না, কিটন বডি হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে। স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল acetyl-CoA, দুটো মলিকুল অফ acetyl-CoA, কি হবে acetyl-CoA, তারপরে একটা acetyl-CoA যোগ হবে হাত HMG-CoA। এই পর্যন্ত তোমরা জানো। So long you know কিটন বডিতে এটা ফলানো হয়েছে, এটা কিটন বডিতে, এটা এই পার্টটা কিটন বডিতে আছে। এনজাইম ইজ দ্য সেম, থায়োলেজ HMG-CoA synthase, here from pathway is different. After HMG-CoA pathway is different. It is so long the pathway is similar to ketone body. That is 2 carbon compound. 2 carbon compound becomes 4 carbon. 4 carbon compounds becomes 6 carbon. There is 27 carbon. এখানে 2 কার্বনটা প্রথমে 4 কার্বন হয়, 4 কার্বন 6 কার্বন, 6 কার্বন থেকে 5 কার্বন হয় বাই ডিকার্বক্সিলেশন। এবার 6টা 5 কার্বন মিলে একটা 30 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে স্কোয়ালিন। এবার স্কোয়ালিন থেকে 3টে কার্বন রিমুভ হয়, দিয়ে 27 কার্বন কোলেস্টেরল তৈরি হয়। দিস ইজ দ্য নাটসেল। এক কথায় বলতে গেলে 2 carbon becomes 4 carbon, 4 carbon becomes 6 carbon, 6 carbon becomes 5 carbon by decarboxylation and condensation of the 5 carbon, that is 6 into 5 becomes 30 carbon. 30 carbon compound is the squalene. I am coming. 6 carbon, and this is the very important enzyme. Very important enzyme in the sense it is the controlling point of the cholesterol synthesis. That is CoA reductase. Coenzyme CoA reductase. This is the rate limiting. Enzyme. Here, you know the fatty acid synthesis and cholesterol synthesis requires very important substance coming from the pentose phosphate pathway, that is NADPH. NADPH is required for fatty acid as well as cholesterol synthesis. Now this enzyme is very important enzyme in the sense that it is used for the cholesterol lowering drugs. It is used for the inhibition by the drugs, and that inhibition is the competitive inhibition. There is a question frequently asked: competitive inhibition of the enzyme can be exploited or can be utilized therapeutically, and a best example is the inhibition of the HMG-CoA reductase by a drug বাজারে খুব বিক্রি হয়, স্ট্যাটিন, লোভাস্ট্যাটিন,
simvastatin, atorvastatin, pravovastatin, এই সমস্ত statin group of the drugs. All the statins, once these are the drugs, there are many statin. খুব কমনলি যেটা বাজারে থাকে সেটা হচ্ছে atorvastatin. Very frequently used now atorvastatin. আগে ইউজ করা হতো simvastatin, lovastatin. এখন ইউজ করা হচ্ছে atorvastatin. This causes inhibition of the enzyme, and that inhibition is a competitive inhibition. This step is very important. This step is a regulatory step for regulation of the synthesis, and this step is also utilized for drug design. তাহলে cholesterol lowering drugs হচ্ছে গিয়ে acts on the HMG co-reductase. It causes inhibition of the cholesterol enzyme. Competitive inhibition. Why competitive inhibition? Product is the mevalonate. Mevalonate. তাহলে এটাও 6 কার্বন, এটাও 6 কার্বন। Because it is a structural analog, similar in structure. যদি সাবস্ট্রেটের সঙ্গে যদি similar in structure হয়, that compound act as an competitive inhibitor. The structural analog. So HMG co-reductase step is a rate limiting enzyme. It is also the enzyme for inhibition of the cholesterol synthesis by the drugs. Now we start from the mevalonate. Mevalonate is a 6 carbon. Mevalonate is a 6 carbon. It becomes 5 carbon, but before 5 carbon it becomes activated. Enzyme থাকবে kinase. Kinase for phosphorylation. Mevalonate. High phosphate. আবার একটা কাইনেজ, তিনটে কাইনেজ থাকবে পরপর। মেভালোনেট 5 ডাইফসফেট। আবার আর একটা ফসফেট যোগ হবে, তিনখানা ফসফেট। এটা মেভালোনেট 3 ফসফো 5 ডাইফসফেট। তার মানে এখানে তিনখানা ফসফেট যোগ হলো বাই 3 কাইনেজ রিঅ্যাকশন। মেভালোনেট 3 ফসফো 5 ডাইফসফেট। তার মানে তিনটেতে একটা ফসফেট গ্রুপ আছে আর 5-এ দুটো ফসফেট পাশাপাশি আছে। এবার এখান থেকে এটা এখনো পর্যন্ত 6 কার্বন আছে, এইবারে 5 কার্বন হবে। 5 কার্বন হবে বাই ডি কার্বক্সিলেজ এনজাইম। একটা কার্বন সবসময় দেখবে যে একটা কার্বন যদি কমাতে হয় তাহলে ইউজুয়াল রিঅ্যাকশন ইজ দ্য ডি কার্বক্সিলেশন। কার্বন যখন কমাতে হয় ইউজুয়াল রিঅ্যাকশন ইন আওয়ার বডি ইজ দ্য ডি কার্বক্সিলেশন ইন দ্য ফর্ম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এটা না হবে এবার আইসো, এটা একটা আইসোপ্রিনয়েড কম্পাউন্ড। আইসোপেন্টিনিল ডাই আইসোপেন্টিনিল ডাইফসফেট।
দিস ইজ দ্য 5 কার্বন, এটা হচ্ছে 5 কার্বন। এবার এটা 6টা মিলে স্কোয়ালিন তৈরি হবে। কি করে হবে? আমি কিন্তু ডিটেল স্টেপগুলো বলছি না, যেটুকু তোমাদের পক্ষে মনে রাখার সুবিধা সেইটুকুই বলছি আমি। এখানে কিন্তু একটা ফসফেট চলে যাবে, ডাইফসফেট। এখানে একটা দুটো তিনটে আছে, তার মানে একটা ফসফেট বেরোতেই হবে। এবার মেভালানা ডাইফসফেটের সঙ্গে একটা আইসোমারিজম হয়, আইসোমারিজম হবে। আইসোমারিজম হলে ডাইমিথাইল অ্যালিল ডাইফসফেট। দিস ইজ দ্য আইসোমারিজম, আইসোমারেজ। তাহলে এটাও 5 কার্বন হবে। Now 5 carbon and 5 carbon becomes 10 carbon. Condensation between these two isomers. Condensation between these two isomers. PPI বেরিয়ে যাবে। এটা 5 carbon and 5 carbon compound 10 carbon হবে। That 10 carbon compound is known as geranyl diphosphate. It is a 10 carbon. 10 carbon becomes 15 carbon. কি করে হবে? আর একটা 5 কার্বন কম্পাউন্ড নেব, তার মানে আইসোপেন্টেনিল। আইসোপেন্টেনিল ডাইফসফেট। এটা 5, এটা 5 becomes 10 compound is the ফারেনসিল। এটা জেরানিল, এটা হচ্ছে ফারেনসিল। ফারেনসিল ডাইফসফেট। This is 10 carbon. না 10, হ্যাঁ, this is 10 carbon, this is 5 carbon, this is 15 carbon. These are 5 carbon, 5 becomes 10, 10 plus 5 becomes 15. এখন দুটো ফারেনসিল ফসফেট মিলে দুটো ফারেনসিল ডাইফসফেট মিলে 2 into 15 যে কম্পাউন্ড তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে গিয়ে স্কোয়ালিন। স্কোয়ালিন এটা হচ্ছে এদিকে 30 কার্বন। এনজাইম ইজ দ্য স্কোয়ালিন সিনথেজ। স্কোয়ালিন সিনথেজ এবং এখানে এনএডিপিএস লাগে। তাহলে 2 থেকে 4, 4 থেকে 6, 6 থেকে 5, 5 থেকে 10, 10 থেকে 15, 15 থেকে 30। Now next step is the removal of the carbon.
so long there is no ring. রিং এখনো ফর্মেশন হয়নি, ইট ইজ এ লিনিয়ার স্ট্রাকচার। কোলেস্টেরলের যে রিং সাইক্লোপেন্টেনোপারহাইড্রোফিনানথ্রিন, এটা কিন্তু এখনো ডেভেলপ করেনি। স্কোয়ালিন থেকে হবে স্কোয়ালিন এপক্সাইড। স্কোয়ালিন এপক্সাইড এনজাইম হচ্ছে কি এপক্সাইডেজ। স্কোয়ালিন এপক্সাইড থেকে তৈরি হবে, প্রথম যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ল্যানোস্টেরল। এই ল্যানোস্টেরল মানে বুঝতে পারছো, এখানে রিংটা তৈরি হলো। রিং অ্যাপিয়ার্স হিয়ার, সেই জন্য এর এনজাইমটার নাম হবে সাইক্লেজ। Cyclase is the enzyme which causes formation of the ring, that is cyclopentanoparhydrofinanthrin. রিংটা এখানে হবে, কিন্তু রিং থাকলে এটা 30 কার্বন, এখনো কিন্তু 30 কার্বন আছে। এবার 30 কার্বন থেকে জাইমোস্টেরল, এইটা কিন্তু 27 কার্বন। এখানে 3টে কার্বন বেরিয়ে যাবে, 2টো কার্বন ডাই অক্সাইড, একটা ফর্মিক অ্যাসিড। তাহলে 3টে কার্বন যদি বেরিয়ে যায় তাহলে ইট বিকামস 27 কার্বন। এবার এখানে ডবল বন্ড গুলো ঠিক জায়গায় থাকে না, ডবল বন্ড গুলো ঠিক জায়গায় আসতে গেলে জাইমোস্টেরল থেকে কনভার্টেড টু ডেসমোস্টেরল, and desmosterol on reduction reductase enzyme দিয়ে finally forms cholesterol. This is a nutshell of the cholesterol biosynthesis. Llanosterol, zymosterol, desmosterol, cholesterol. This is the transformation. This is the in nutshell of the cholesterol biosynthesis occurring in the cytosol. Every nucleated cells, every animal cell, cholesterol is a product of the animal cell. It is not found in the plant. Presence of the cholesterol in a cell indicates that it is animal. Every animal has cholesterol, including human beings. You are also animals. কিন্তু প্ল্যান্টে যে কোলেস্টেরল থাকে, প্ল্যান্টেও যে কোলেস্টেরল থাকে সেটা কিন্তু এই কোলেস্টেরল নয়। প্ল্যান্টেও এরকম একটা রিং থাকে, স্টেরল রিং থাকে, কিন্তু অ্যানিমালে যে কোলেস্টেরল, that cholesterol is not present in the plant. Animal cholesterol, 27 carbon compound, that is present only in the animals. All nucleated cell can synthesize cholesterol. Now, what is the fate of the cholesterol? Usual fate হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল আমরা কতটা খাই, কোলেস্টেরল কতটা সিনথেসিস হয় আর কতটা খাই। ডায়েটারি কোলেস্টেরল, around 500 milligram. আর এন্ডোজেনাস মানে জানো তো, এন্ডোজেনাস মানে বডিতে সিনথেসিস হচ্ছে, ডায়েট থেকে আসছে না, সিনথেসিস ইন বডি, সেটাকে আমরা বলি এন্ডোজেনাস। এক্সোজেনাস মিন্স ডায়েটারি, এন্ডোজেনাস মিন্স উইদিন বডি। উইদিন বডি যদি সিনথেসিস হয় সেটাকে আমরা বলি এন্ডোজেনাস। তাহলে এন্ডোজেনাস কোলেস্টেরল হচ্ছে সেটাও 500 মিলিগ্রাম। তাহলে টোটাল হচ্ছে কি 1 গ্রাম কোলেস্টেরল, দুটো মিলে। এই 1 গ্রাম কোলেস্টেরলের বেশিরভাগই ফ্যাট,
principal fate of the cholesterol, যদি if you have asked fate of the cholesterol, you should utter it is the bile acid. Fate of the cholesterol is not vitamin D. Fate of the cholesterol is not steroid hormone. They can be synthesized. They are important products derived from synthesized. কিন্তু ওদের সিনথেসিসের জন্য খুব মাইনর অ্যামাউন্ট অফ কোলেস্টেরল লাগে। খুব মাইনর অ্যামাউন্ট অফ দ্য কোলেস্টেরল is transformed into vitamin D and transformed into steroid hormones. And very minor amount of the cholesterol goes to the cell membrane. কিছুটা সেল মেমব্রেনে যায়, কিছুটা ভিটামিন ডি তৈরি করে, কিছুটা স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করে, and most of the cholesterol, whether it is dietary, whether it is synthesized, is transformed and secreted as bile acid. Most of the cholesterol is secreted as bile acids. কোথায় হয়? লিভারে। বেশিরভাগ কোলেস্টেরল bile acid secretion হয়। Bile acid is the major fate of the cholesterol. And it requires the enzyme. Enzyme requires principal enzyme, which enzyme? Do you know which enzyme is required for bile acid synthesis from cholesterol? That is the rate limiting enzyme for bile acid synthesis. 7-alpha hydroxylase. There are two hydroxylases required. One is 7-alpha hydroxylase, one is 12-alpha hydroxylase. But 7-alpha hydroxylase is a principal enzyme and rate limiting enzyme for formation of the bile acid. So, principal enzyme হচ্ছে কি 7-alpha hydroxylase present in the liver. Bile acid যেটা তৈরি হয় in the liver, লিভারে কি যে bile acid তৈরি হয় সেটা কি bile acid? What are the bile acids produced in the liver and what are the bile acids produced in the intestine? Bile acids produced in the liver is called primary bile acid, and primary bile acids goes to the intestine, and by bacterial decomposition it is transformed into the secondary bile acid. So, primary bile acid means it is synthesized in liver. Secondary bile acid means it is synthesized in intestine. Primary bile acid হচ্ছে দুটো, কোলিক অ্যাসিড আর হচ্ছে কিনোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড। সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড ইন্টেস্টাইনে, এটা হচ্ছে কি প্রাইমারি। প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড, সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড ইন দ্য ইন্টেস্টাইন, সেটা কি? কোলিক অ্যাসিড থেকে ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, আর একটা কি লিথোকোলিক অ্যাসিড।
সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড। তাহলে এই দুটো হচ্ছে প্রাইমারি, these are the secondary. Secondary bile acids are derived from primary by deconjugation, by the bacterial action. This is about the bile acid. You know the bile acids are not present as bile acid, it is present as salt. In the intestine, it reacts with alkali, sodium hydroxide, potassium hydroxide, then it becomes the sodium and potassium salt. This is called bile salts, and bile salts are necessary for, why bile salts are necessary? For digestion. Bile salts are necessary for absorption of the fat. Because bile salts for the micelle formation. Without bile salts, there will be no absorption of the lipids. Now I will come to the clinical aspects. Cholesterol has a bad reputation, you know. Cholesterol has a bad reputation. Normal level কত? Normal level এটা জিজ্ঞেস করবে। Normal level কিন্তু এখানে বলা হয়, এটাকে ডিজায়ারেবল লেভেল বলা হয়, মানে কতটা থাকা উচিত সেইটা আমরা বলি, সেটা হচ্ছে ডিজায়ারেবল লেভেল। ডিজায়ারেবল লেভেল হচ্ছে গিয়ে লেস দ্যান, below 200 milligram per dl, এটা হচ্ছে গিয়ে ডিজায়ারেবল লেভেল। দ্যাট মিনস কোলেস্টেরল যদি 200 এর নিচে থাকে তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার চান্সটা কম। সেই জন্য এটাকে ডিজায়ারেবল লেভেল, উই ডিজায়ার cholesterol level should be below 200 milligram per dl. যদিও নর্মাল লেভেল যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নর্মাল লেভেল বলতে জিজ্ঞেস করলে তোমরা বলতে পারবো 150 to 200 milligram per dl, এর নিচে থাকা উচিত। যদি কোলেস্টেরল যদি 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল এর উপরে ওঠে, তাহলে এটাকে আমরা বলবো হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া। There are many causes of the hypercholesterolemia. আমি পরে আসছি কি কি কারণে হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া হয়, আমি আসছি পরে। কিন্তু হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া হলে কি হয়? Why we are afraid of hypercholesterolemia? Why we are afraid of hypercholesterolemia? Because when cholesterol is high, it causes deposition. It results in the cholesterol deposition, cholesterol plaque. কোলেস্টেরল প্লাক বলা হয়। কোলেস্টেরলের সঙ্গে আরো অনেক কিছু থাকে, শুধু কোলেস্টেরল মিলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয় না, আরো কিছু থাকে। সেখান থেকে আমরা বলি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। এই টার্মগুলো কিন্তু জানতে হবে প্রত্যেককে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, that means deposition of the, মানে খুব লেম্যান টার্ম বলছি আমি, deposition of cholesterol in arteries. Deposition of the cholesterol in arteries, that means atherosclerosis. তাতে কি ক্ষতি হবে? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হলে পরে কি ক্ষতি হবে? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কি কি জায়গায় হতে পারে? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে তিনটি জায়গায় অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে। একটা হচ্ছে গিয়ে করোনারি আর্টারি, হার্টে করোনারি আর্টারিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে।
পেরিফেরাল আর্টারিতে হতে পারে, মানে হাত পায়ের যে আর্টারি গুলো আছে, বিশেষ করে পায়ের আর্টারি গুলো পেরিফেরাল আর্টারি, আর হতে পারে সেরিব্রাল আর্টারি। এই তিনটে জায়গায় খুব কমনলি কোলেস্টেরলটা জমে। সেরিব্রাল আর্টারি, এবং তার এফেক্ট তিন রকম হবে। এখানে কি এফেক্ট হবে, এখানে কি এফেক্ট হবে, এখানে কি এফেক্ট হবে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস means deposition of the cholesterol in arteries। যখন করোনারি আর্টারিতে জমবে তখন যেটা হবে তার নাম হচ্ছে কি করোনারি আর্টারি ডিজিজ। করোনারি আর্টারি ডিজিজ অর মায়োকার্ডিয়াল ইনফারশন, যাকে আমরা সোজা বাংলায় বলি কার্ডিয়াক স্ট্রোক। আর যদি পেরিফেরাল আর্টারিতে হয় তখন যেটা হবে তার নাম হচ্ছে কি পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ। পায়ের আর্টারিতে হতে পারে তখন একটা মাসল ক্র্যাম্প, যেটাকে আমরা বলি ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন, পরে জানবে। ক্র্যাম্প ডেভেলপ করে, অনেক সময় মাসল ক্র্যাম্প ডেভেলপ করে। মাসল ক্র্যাম্প সবাই ভাবে ডিহাইড্রেশনের জন্য হচ্ছে, কিন্তু নট অলওয়েজ ট্রু। ইট ইজ মাসল ক্র্যাম্প মে ডেভেলপ বাই পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ, deposition of the cholesterol in the arteries of the leg. Peripheral artery disease যখন when deposited in cerebral artery, cerebral artery তে যখন deposited হয় তখন সেটাকে আমরা বলি cerebrovascular accident, cerebrovascular accidents or cerebral stroke। এটা হচ্ছে cerebral stroke। যখন করোনারি আর্টারিতে জমবে সেটা হবে কার্ডিয়াক স্ট্রোক। সেরিব্রাল আর্টারিতে যখন জমবে তখন হবে সেরিব্রাল স্ট্রোক। তাহলে তিনটে আর্টারিতে মেন এফেক্ট হয়, তিনটে আর্টারিতে। একটা যে করোনারি আর্টারিতে খুব কমনলি হয়, হ্যাঁ, তারপর হয় সেরিব্রাল আর্টারিতে, তারপর হয় পেরিফেরাল আর্টারিতে। মানে একটা পেশেন্ট যদি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস থাকে, দেয়ার মে বি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফারশন, দেয়ার মে বি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সেরিব্রাল হেমারেজ, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। যখন সেরিব্রাল হেমারেজ, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস যখন হয় তখন পেশেন্টকে আমরা যে একটা খুব কমন টার্ম ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে গিয়ে সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট অর সিভিএ। হ্যাঁ, ওয়ার্ডে আমরা বলি সিভিএ কেস। কি স্টেজ না সিভিএ, দ্যাট মিন্স ইট মে বি সেরিব্রাল হেমারেজ, ইট মে বি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, ইট মে বি সেরিব্রাল ইনফারশন, whatever it may be, the culprit is the cholesterol. This is the clinical implication of the hypercholesterolemia. Now, what are the causes of the hypercholesterolemia? আমি বেশি ফ্যাট খাচ্ছি, আমি বেশি খাচ্ছি, জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি, তার মানে যে আমি কোলেস্ট্রল হবে তার কোনো মানে নেই। সবসময় সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আমার যদি বডি যদি ঠিক মতো মেটাবলাইজ করতে পারে, ঠিক মতো যদি ক্লিয়ার করতে পারে কোলেস্ট্রলটাকে আফটার ইনজেকশন, তাহলে হবে না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বডি মেটাবলিজম ক্লিয়ার করতে পারে না, তখন ওটা জমে। আমার যদি বডি মেটাবলিজম ঠিক থাকে তাহলে ওটা যদি আমি ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে হাইপারকোলেস্টেরমিয়া হওয়ার চান্স কম। কিন্তু হাইপারকোলেস্টেরমিয়া কখন কখন হয়, কি কি কন্ডিশন থাকলে পরে হাইপারকোলেস্টেরমিয়া হওয়ার চান্স খুব বেশি? ওবেসিটি থাকলে যে হাইপার কোলেস্টেরল হবে তার কোনো মানে নেই। ওবেসিটি থাকলেই যে তার কোলেস্টেরল বেশি হবে তার কোনো মানে নেই। ওবেসিটি থাকলে যেটা বেশি থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড, ট্রাইগ্লিসারাইড এবং এটা হচ্ছে বেশি থাকে। কিন্তু ওবেসিটি ইজ নট রিলেটেড টু হাইপার কোলেস্টেরমিয়া। হাইপার কোলেস্টেরমিয়ার কারণ হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল, runs in the family because of the genetic aspect, জিনের ডিফেক্ট। ছোটবেলা থেকে এদের হাইপার কোলেস্টেরমিয়া হয় এবং খাওয়ার সময় খুব একটা সম্পর্ক নেই, যাই খাই থাক না তাদের কোলেস্টেরল কিন্তু বেশি হবেই। ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া, এটা হচ্ছে কি জেনেটিক মিউটেশন অফ সাম জিন
কোন জিনের মিউটেশন সেটা পরে জানবে। এলডিএল রিসেপ্টর বলা হয়, এলডিএল রিসেপ্টরের মিউটেশন, এটা কিন্তু রানস ইন ফ্যামিলি। রানস ইন ফ্যামিলিতে হলে পরে একটা বাচ্চা খুব অল্প বয়সে তার মাইক্রোলিয়াল ইনফারশন ডেভেলপ করতে পারে। হ্যাঁ, 30 বছর বয়সে আমরা এখন দেখি মাইক্রোলিয়াল ইনফারশন ডেভেলপ করছে, এন্ড দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য জেনেটিক। আমরা হয়তো জানি না তার বাবা মা কিসে মারা গেছে, এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একটা প্রিম্যাচিওর একটা হিস্ট্রি থাকে যে তার বাবা বা তার মা খুব আর্লি এজে মারা গেছে, আর্লি এজে মাইক্রোলিয়াল ইনফারশনে মারা গেছে। তাদেরও যেটা সন্তান সন্ততি থাকে তাদের একটা ডেভেলপ করার চান্স আছে আর্লি এজে। এটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরমিয়া। সেকেন্ড কজ হচ্ছে কি ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ এ কালপ্রিট অফ মেনি ডিজিজেস। ডায়াবেটিস মেলাইটাস যার হবে তার শরীরে যে কত রকম রোগ হতে পারে তার কোনো ঠিক নেই। সেই জন্য ডায়াবেটিস মেলাইটাসকে প্রিভেন্ট করা খুব দরকার। ডায়াবেটিস মেলাইটাস থেকে অনেক কিছু হতে পারে, এবং ওয়ান অফ দ্য কজ অফ দ্য হাইপারকোলেস্টেরমিয়া হচ্ছে কি ডায়াবেটিস মেলাইটাস। নাম্বার 3, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। Why obstructive jaundice? Because of the obstruction, bile cannot be secreted into the intestine. Bile acid cannot be secreted into the intestine. যদি বাইল যদি ইন্টেস্টাইনে সিক্রেশন না হতে পারে তাহলে বাইল অ্যাসিড ফর্মেশন হবে না, তাহলে মেজরিটি অফ দ্য কোলেস্টেরল ফর্মেই থেকে যাবে। বিকজ অফ দ্য অবস্ট্রাকশন বাইল অ্যাসিড সিক্রেশন আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, তাহলে বাইল অ্যাসিড সিক্রেশন বন্ধ করলে বাইল অ্যাসিড ফর্মেশন বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে তখন আমার কোলেস্টেরলটা বেশিরভাগ ইনট্যাক্ট থেকে যাবে, বাইল অ্যাসিডের ফর্মেশন হবে না। সেই জন্য হাইপারকোলেস্টেরমিয়া হয়। আর ডায়াবেটিস মেলাইটাসে হাইপারকোলেস্টেরমিয়া হয় সেটা পরে বলবো, আগে লাইপোপ্রোটিন যখন পড়ানো হবে তখন জানতে পারবে, এখন আমি বলবো না, এখন বললে অতটা ক্লিয়ার হবে না। আর একটা হচ্ছে কি হাইপোথাইরয়েডিজম। এবং এই সমস্ত পেশেন্ট যদি আসে তোমাকে ব্লাড কোলেস্টেরল করাতে হবে, তার মানে হচ্ছে তাই দাঁড়াচ্ছে। আর হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। These are the usual causes of the cholesterol hypercholesteremia. There are many causes, but these are the principal causes of hypercholesteremia. Major causes of the hypercholesteremia are the 5: familial, diabetes mellitus, obstructive jaundice, hypothyroidism যেখানে থাইরয়েড অ্যাক্টিভিটি কম, আবার হাইপারথাইরয়েডিজমে আবার কোলেস্টেরল কমে যায়। নেফ্রোটিক সিনড্রোম, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কোলেস্টেরল কেন কমে পরে সেটা আলোচনা করব। কারো যদি হাইপারকোলেস্টেরমিয়া থাকে তাহলে তার কি ম্যানেজমেন্ট হবে? আদার দ্যান ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট, হাইপারকোলেস্টেরমিয়া ট্রিটমেন্ট হবে নট অনলি দ্য, প্রথমেই কিন্তু আমি ড্রাগ দেবো না। হাইপারকোলেস্টেরমিয়া এলেই যে তাকে আমাকে ড্রাগ খাওয়াতেই হবে স্ট্যাটিন, ইট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। ইউ হ্যাভ টু ট্রাই বাই এক্সারসাইজ অ্যান্ড বাই ডায়েট। ডায়েটারি থেরাপি অ্যান্ড এক্সারসাইজ আর দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য হাইপারকোলেস্টেরমিয়া। তারপরে যদি দরকার হয় তখন ড্রাগস। কিন্তু প্রথমেই আমি হাইপারকোলেস্টেরমিয়া ট্রিটমেন্ট করবো, মানে অনেকে যেটা করে সেটা ভুল করে, ড্রাগ দিয়ে প্রথমেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে, বাট দিস ইজ নট দ্য ইউজুয়াল প্র্যাকটিস। দিস শুড নট বি দ্য ইউজুয়াল প্র্যাকটিস। প্রথমে কিন্তু তাকে ডায়েটারি মডিফিকেশন করতে হবে। কি ডায়েট দিতে হবে? কারণ জানো কোলেস্ট্রল আসছে কোথা থেকে? গ্লুকোজ থেকে অ্যাকচুয়ালি আসছে। তুমি যদি কার্বোহাইড্রেট কমাও কোলেস্ট্রল কমে যাবে। কার্বোহাইড্রেট কমালে কোলেস্ট্রল কমে যাবে, ফ্যাট কমালে কোলেস্ট্রল কমে যাবে। তাহলে ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটটাকে একটু রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। আমার একটু ক্যালোরি থেকে বার্ন করতে হবে, তার জন্য আমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। এই দুটো হচ্ছে প্রাইমারি জিনিস। এই দুটো করার পরেও যদি আমি দেখি কোলেস্ট্রল লেভেল নর্মাল হচ্ছে না, I will then go to the drugs. Now, lastly, I will describe about some regulation of the cholesterol synthesis. You know the regulation of the cholesterol synthesis. The regulatory enzyme is being the HMG-CoA reductase. HMG-CoA reductase, you must know, which is the regulatory enzyme, HMG-CoA reductase, and rate limiting enzyme of the cholesterol synthesis. So, cholesterol synthesis is regulated through this enzyme. Through this enzyme, it is regulated.
কোলেস্টেরল এনজাইম এটা যদি দুটো ফর্মে থাকে, একটা ডিফসফো ফর্ম, যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, এটাকে যদি আমি ফসফেট লাগিয়ে দিই, এখানে ফসফেট কি করে লাগবে? রিডাকটেজ কাইনেজ একটা এনজাইম, এটিপি লাগবে, এডিপি। কি হয়ে যাবে তখন? এইচএমজি কো রিডাকটেজ ফসফেটেড, এটা ডিফসফো, এখানে কোনো ফসফেট নেই, এখানে ফসফেট আছে। দিস ইজ অ্যাক্টিভ, দিস ইজ ইনঅ্যাক্টিভ। inactive form or phosphoform. Insulin, thyroxine helps in dephosphorylation. ইনসুলিন থাইরক্সিন সেটা তাহলে কি করবে? এইচএমজি কো রিডাকটেজকে আবার এখান থেকে এটা এখানেও যাওয়া যায়। যদি ফসফেট যদি রিমুভ করতে হয় তাহলে আমরা কি দিই? ফসফেট রিমুভ করতে গেলে ফসফেটেজ, ফসফেটেজ দিলে পরে ফসফেটটা চলে যাবে। কিভাবে চলে যাবে? হাইড্রোলিস হয়ে। তাহলে রিডাকটেজ কাইনেজ means phosphorylation. Phosphorylation means inactive. But by phosphatase activity, it becomes active. It is active form. এখন ইনসুলিন আর থাইরক্সিন এটা ফসফেটেজকে স্টিমুলেট করছে। তাহলে কি হবে? অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না অ্যাক্টিভিটি কমবে? যদি ইনসুলিন ফসফেটেজকে স্টিমুলেট করে তাহলে অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? এইচএমজি কো রিডাকটেজের বাড়বে। সেই জন্য ইনসুলিন আর থাইরক্সিন এইচএমজি কো রিডাকটেজের অ্যাক্টিভিটিকে বাড়ায়। আর গ্লুকাগন আর কর্টিজল স্টেরয়েড হরমোন এরা করে কি? এই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। তাহলে কি করবে? এই এনজাইমটাকে যদি ইনহিবিট করি তাহলে অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? অ্যাক্টিভিটি কমবে। ইনসুলিন থাইরক্সিন এইচএমজি কো রিডাকটেজ অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়। গ্লুকাগন কর্টিজল এইচএমজি কো রিডাকটেজ অ্যাক্টিভিটিটাকে কমায় by phosphorylation dephosphorylation mechanism which is known as covalent modification of the enzyme. You know the enzymes are regulated by, one is the allosteric modification, one is the covalent modification, one is the hormonal regulation, আর একটা হচ্ছে কি genetic regulation. There are 4 ways of regulation of the enzyme activity. You must know enzyme activity regulation এর কোশ্চেন আছে, তোমাকে কিন্তু 4টে অ্যাসপেক্ট আলোচনা করতে হবে: অ্যালোস্টেরিক, কোভ্যালেন্ট, হরমোনাল, জেনেটিক। This is the regulation of the cholesterol metabolism.
cholesterol metabolism is regulated at the enzyme level, and that enzyme is known as HMG CoA reductase. And at this level also there is a development of the drugs which causes competitive inhibition of this enzyme, thereby lowering the cholesterol. Again, this is the mucous membrane. ভালো করে দেখো এটা, না দেখলে বুঝতে পারবে না। This is the mucous membrane. So mucous membrane again consists of mucous membrane. Again, I am just drawing the mucous membrane. The mucous membrane again consists of 3 layers. The mucous membrane again consists of 3 layers. This is the cavity. This is the cavity of the viscera. The innermost surface epithelium. We call it surface epithelium. Each and every word is important. Surface epithelium resting on a basement membrane. Maybe single layer, maybe multiple layer. If single layer, we call it simple epithelium. If multiple layer, we call it stratified epithelium. And if, right, suppose it may be multi-layer also. It may be single layer, it may be multi-layer. But in GI tract, except esophagus, all are in stomach, in intestine, in large intestine, it is single layer, columnar epithelium. Except in esophagus, which is multi-layer, which is called stratified squamous epithelium. Otherwise, stomach, what is the surface epithelium? Simple columnar. What is the surface epithelium of duodenum? Simple columnar. What is the surface epithelium of the ascending colon? Simple columnar. So it is the first layer, surface epithelium. Second layer, there is a loose areolar tissue containing glands, nerve plexus, and some glands, and sometimes some lymphatic nodules. Blood vessels, small capillary blood vessels are there. We call it lamina propria. Lamina propria. And third layer is a muscular layer, inner circular and outer longitudinal. We call it muscularis mucosa. Muscularis mucosa. What is the function of this muscle? Why nature present here this muscle? Can you believe in muscle? Contraction. No. Contraction and relaxation এর জন্য আলাদা মাসল রয়েছে। এরপরে লেয়ারটা কি? এই তিনটে লেয়ার হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন। তারপরে আবার একটা ডেন্স কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার রয়েছে, কোলাজেন ফাইবারস, গ্ল্যান্ডস, lymphatics, blood vessel, এটাকে আমরা বলি সাবমিউকোসা। সাবমিউকোসা, সাবমিউকোসা,
তারপরে রয়েছে মাসল লেয়ার, মাসকুলারিস এক্সটার্না, ইনার সার্কুলার and outer longitudinal, এটাকে বলি মাসকুলারিস এক্সটার্না, ইনার সার্কুলার and usually, আগে কথাটা usually ইনার সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল, তাকে বলি আমরা মাসকুলারিস এক্সটার্না, because there is another muscle layer, muscularis, that's mean the muscularis mucosae, and these muscles are responsible for contraction and relaxation. This big muscle, these muscle causes peristaltic movement, contraction, relaxation, not these. And outside, again there is an maybe adventitia, maybe serosa, right? Maybe adventitia, maybe serosa, right? তাহলে এই মাসেলের অ্যাকশন কি? এই মাসেল মাসকুলারিস মিউকোসা এই এপিথেলিয়ামের মুভমেন্ট করে, ফাইন মুভমেন্ট, অথবা পরে যখন পড়বে স্মল ইন্টেস্টাইনে ভিলাই রয়েছে, ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, ভিলাই, সেই ভিলাইয়ের মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে, নট কন্ট্রাকশন অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল প্ল্যান? মিউকাস মেমব্রেন, নেক্সট সাবমিউকোসা, next muscularis externa, then serosa oblique adventitia. Mucous membrane again consists of three: surface epithelium, number 2 lamina propria, number 3 muscularis mucosa. সবখানে এটা সত্যি। Surface epithelium usually single columnar, and in esophagus it is stratified squamous, non-keratinized. Stratified squamous, non-keratinized. বুঝতে পেরেছ? এবার মনে পড়ছে কি কেন এটাকে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস বললাম, স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার বললাম না কেন? কার উপরে ডিপেন্ড করে নামটা? বলেছো তো? কোথায় থাকে স্কোয়ামাসটা? আমি স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসের আমি আঁকি, এটা মুছে দিচ্ছি, কোথায় গেল? কার উপরে নির্ভর করে? বেসিক কেয়ার না করলে মুশকিল। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস হচ্ছে এইরকম, তাহলে এক একটা সেল এক এক রকম। বেসাল সেল কালামনা, কালামনা, তারপরে কিউবিটাল, তারপরে স্কোয়ামাস। তাহলে কার উপরে নামটা ডিপেন্ড করে? স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস। কার উপরে নামটা ডিপেন্ড করছে? আউটার বলে, সারফেস, সুপারফিশিয়াল। এটাকে বলি আমরা ডিপ, এটাকে বলি সুপারফিশিয়াল। সুপারফিশিয়ালে যে সেলটা থাকবে, সেই সেল লেয়ার থাকবে, তার উপরেই নাম কি। এটা যদি কলামনার হতো, ইট ইজ স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার। এটা যদি কিউবিক্যাল হতো, স্ট্র্যাটিফাইড কিউবিক্যাল। তার মানে তোমরা কিছুই পড়ো, এই এপিথেলিয়াম যখন ক্লাস হলো কিছু না বলে পড়ে গেছো, তুমি পড়তে হবে তো। আরেকটা জিনিস দেখেছো, আকার নিউক্লিয়াসটা আমি কিভাবে আঁকলাম বলো তো, কি কভার? এই যে নিউক্লিয়াসগুলি রেখেছি, কলামনারগুলি বেসে থাকবে, ইলেকট্রিক্যাল বেসের দিকে থাকবে,
কিউবিকালে সেন্ট্রালে থাকবে গোল, আর সারফেস এপিথেলিয়ামে ফ্ল্যাট। এই আঁকাটার উপরে যখন প্র্যাকটিক্যালি আঁকবে না, আমরা এটা লক্ষ্য করি যে এর আইডিয়াটা ক্লিয়ার আছে। এটাই হচ্ছে ট্রিক্স, যে বুঝেছে কি। কারণ এরপরে তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, তুমি যখন প্যাথোলজিতে যাবে, এটা এখন ছেলে খেলা অ্যানাটমি ঠিক আছে, এরপরে তুমি যদি প্যাথোলজিতে যাও, তোমাকে সেল আইডেন্টিফাই করতে হবে। তোমার উপরে একটা লোকের লাইফ অ্যান্ড ডেথ নির্ভর করছে, কি টাইপ অফ কার্সিনোমা, কোথায় হয়েছে কার্সিনোমা। তুমি যদি সেল ডায়াগনোসিস না করতে পারো, তুমি ভুল দিয়ে দেবে, অ্যাডেনোকার্সিনোমা লিখে দেবে, হয়েছে স্কোয়ামাস কার্সিনোমা। এবং দুটো সম্পূর্ণ আলাদা, প্রগনোসিস আলাদা, ট্রিটমেন্ট সেপারেট, প্রগনোসিস ডিফারেন্স। সুতরাং এগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, চোখটা তৈরি করতে হবে এখন থেকে। তাহলে এইটা জেনারেল প্ল্যান, আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, তোমাদেরও বোর্ড লাগবে, বিশাল স্লাইড ওটা, আর আমি যাচ্ছি না। এরপর হচ্ছে ইসোফেগাস। ইসোফেগাস ইউ নো এই হলো মাসকুলার অর্গান। তাহলে ওরও 4টে লেয়ার থাকে। আউটার লেয়ারটা কি হবে? অ্যাডভেন্টিসিয়া হবে, একটা কানেক্টেড টিস্যু, কোনো সেরোসা থাকবে না, শুধু ডায়াফ্রামের তলে একটুখানি পার্ট সেরোসা থাকবে, তাকে বলি অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস। ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। ছেড়ে দাও, মেইন যেটা থাকে থোরাক্সে, ইসোফেগাস 4টে লেয়ার, মিউকাস মেমব্রেন, সাম মিউকোসা, দেন মাসকুলারিস এক্সটার্না। আর ইসোফেগাস দেখতে পাও জানবে ইট ইজ এন অ্যানিম্যাল, র্যাট। কারণ হিউম্যান ইসোফেগাসে পুরো মাইক্রোস্কোপে একটা সাইডে আসবে। তাহলে আমি পার্টটাই আঁকছি না, আমি পুরোটাই আঁকি। ইসোফেগাস মধ্যিখানে ক্যাভিটি আছে, এন্ড ক্যাভিটিতে একটু ফোল্ডিং আছে। মিউকাস মেমব্রেনটা ইট ইজ থ্রোন ইনটু ফোল্ডস। একটা ভাঁজ খেয়ে এরকম গোল থাকে না, একদম এরকম ফোল্ড থাকে যেমন। তাহলে এইখানে থাকবে সারফেস এপিথেলিয়াম। এইবারে your eye will set as to know how to know whether it is a single layer and a stratified layer. কিভাবে তৈরি করতে পারবো? হিস্টোলজিতে আমরা বারবার বলছি, বা মাইক্রোস্কোপে we cannot see the cell outline. আমি যে এত সুন্দর সেল আঁকলাম, আমরা দেখতে পাই না। আমরা কি দেখি? সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস। আমরা দেখবো এইরকম, তার মধ্যে নিউক্লিয়াস। এরপরে কল্পনা করতে হবে যে এইরকম দূরত্বে আছে, সুতরাং সেলটা বোধহয় এরকম, এই সেলটা বোধহয় এরকম, এই সেলটা বোধহয় এরকম। সেটা ইমাজিন করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তোমরা শুধু একটা পিঙ্কের লেয়ারের মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখতে পাবে। নিউক্লিয়াস যদি একটু ইলংগেটেড হয় বোঝা যাবে না, লো পাওয়ারে, তাহলে বুঝবে ইট ইজ এ কলামনার। যদি বেসের দিকে নিচের দিকে থাকে এটাও বোঝা যাবে না, কলামনার। হাই পাওয়ারে বোঝা যাবে। তাহলে আমরা এইভাবে বুঝি। তাহলে স্ট্র্যাটিফাইডটা কি করে বুঝবো? দেখবে প্রত্যেকটা ইউ উইল সি হিয়ার দ্যাট এইরকম একটা ব্যান্ড রয়েছে, ভালো করে বুঝো। বইয়ের মতো এইরকম একটা ব্যান্ড রয়েছে, মাস অফ সাইটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম কেমন, আর এইখানে মাল্টিপল লেয়ার রয়েছে। এই নিউক্লিয়াসগুলো এরকম রয়েছে। উপরের দিকে একটু ফ্ল্যাট, এইরকম হয়েছে। একটু পার এই চোখটা করে নেবে, দেখে একটু ঢেউ খেলানো থাকবে সব সময়। টানে দেখেছো, একটু ঢেউ খেলানো থাকবে, এইটা দেখে বুঝতে হয়। লাইক এ ওয়েভি। আর যদি সিম্পল এপিথেলিয়াম হতো এরকম হতো। আর একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস সেল। যখন ডিওডিনামে স্টমাকে যাবে তখন বুঝতে পারবে। আর এইখানে দেখবে ওয়েভি আর মাল্টিপল নিউক্লিয়াই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি যে ইট ইজ এ স্ট্র্যাটিফাইড, কারণ মাল্টি নিউক্লিয়ার কোথায় থাকে? মাল্টিপল সেলে। সুতরাং ইট ইজ এ স্ট্র্যাটিফাইড। তাহলে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসের এগেইন টু টাইপস রয়েছে,
Stratified squamous keratinized, stratified squamous non-keratinized. Skin, keratin, extra protection দরকার। সুতরাং স্কিনে নেচার কেরাটিন বলে একটা লেয়ার দিয়েছে। সুতরাং তাকে আমরা বলি stratified squamous keratinized epithelium। আর এখানে কত স্কিন নাই, এখানে আমার এখানে ধাক্কা লাগছে, এখানে ধাক্কা লাগছে। সুতরাং নেচার গিভস অ্যানাদার কোটিং অফ কেরাটিন। তো স্টমাকে শুধু ফুড যাচ্ছে, আমরা নিশ্চয়ই শার্প ফুড কেউ খায় না। সুতরাং নেচার আগেই বলেছে নেচার কখনো এক্সট্রা কিছু দেবে না, নেচার ডাজ নট গিভ কেরাটিন। আর কেরাটিন দিলে আরও অসুবিধা, আরও নার্ভ প্লেক্সাস দিতে হতো সেন্সেশনের জন্য। সুতরাং টাইপ অফ এপিথেলিয়াম একদম মাথার মধ্যে তিনবার মনে মনে বলো, নন কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম নন কেরাটিনাইজড। লাস্ট কথাটা বলতেই হবে, এক্সামিনার বসে আছে শোনার জন্য। এক্সামিনার ইজ ওয়েটিং টু হিয়ার দ্য ওয়ার্ড নন কেরাটিনাইজড। What is the type of epithelium of the esophagus? Stratified squamous non keratinized. What is the other where you have seen this type of epithelium? Sir, tongue. So tongue and esophagus consist of the surface mucus consists of stratified bolo mone bolo squamous epithelium non keratinized. Stratified squamous epithelium non keratinized. তারপরে রয়েছে ল্যামিনা প্রপ্রায়া, রেগুলার টিস্যু। তারপরে রয়েছে ওয়েল ডিফাইন্ড মাসকুলারিস মিউকোসা, বলার কিচ্ছু নেই, আউটার লঞ্জিটিউডিনাল ইনার সার্কুলার মাসকুলারিস মিউকোসা। আর ল্যামিনা প্রপ্রায়াতে গ্ল্যান্ডস রয়েছে, নার্ভ প্লেক্সাস রয়েছে এটসেট্রা। তারপরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেয়ার রয়েছে সাব মিউকোসা। Submucosa, very important. Submucosa কি দিয়ে তৈরি? কি টাইপ অফ টিস্যু? Connective, dense connectivity, periodolar. Very good, একটু শিখে যাচ্ছে। এই সাবমিউকাসে রয়েছে ইসোফেগাসে ব্লাড ভেসেলস রয়েছে, থাকতেই হবে ক্যাপিলারি। নার্ভ প্লেক্সাস রয়েছে, পিকুলিয়ার নার্ভ প্লেক্সাস রয়েছে, তাকে বলে এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম, পরে ডিটেইলসে বলবো একদিন। নার্ভ প্লেক্সাস রয়েছে। ইন্টারনাল এন্ড এক্সটার্নাল মাসলের মধ্যে আমরা যে মাসকুলারিস এক্সটার্নাল বলেছিলাম, ইনার সার্কুলার আউটার লঞ্জিটিউডিনাল, তার মধ্যে একটা নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, তাকে বলে মাইন্টারিক প্লেক্সাস। আর এইখানেও একটা নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, সাবমিউকাস অর্গাস প্লেক্সাস, এইখানে এটা থাকে। আর থাকে ইসোফেগাসে মেইনলি মাল্টিপল গ্ল্যান্ডস, টিউবুলো অ্যাসাইনাল গ্ল্যান্ডস। আমরা গ্ল্যান্ড পড়েছিলাম এইরকম, কিছুটা টিউবুলার, কিছুটা অ্যাসাইনাল। টিউবুলো অ্যাসাইনাল গ্ল্যান্ড থাকে। কাট সেকশন যখন করি এরকম দেখতে লাগে। ইট সিক্রেটস মিউকাস। কেন মিউকাস দেয়? এই মিউকাস বেরিয়ে আসে, তার ফলে ফুড রাফ হলেও স্লিপ করে ঢুকে যায়। রাইট। তারপরে রয়েছে এইখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্কুলার মাসল লেয়ার, মাসকুলারিস এক্সটার্না, সার্কুলার মাসল লেয়ার আর আউটসাইড লঞ্জিটিউডিনাল। তাহলে মাসকুলারিস এক্সটার্না কনসিস্ট অফ ইনার সার্কুলার and outer longitudinal. Circular মানে কি? Covering whole esophagus in this fashion. And longitudinal মানে কি? এরকম লম্বা। কেমন? কিন্তু peculiarity রয়েছে, শুনলে অবাক হবে, যেটা কোথাও নেই, কোনো ভিসেরাতে নেই। এই ইসোফেগাসকে যদি আমরা একটু মুছি, হাত দরকার নেই। আর আউটসাইড এখন বলে দিই, আউটসাইড ইজ এ কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার, উই কল ইট অ্যাডভেন্টিশিয়াল। কেমন? ছেড়ে দিলাম। তাহলে চারটে লেয়ার হলো। The muscular layer is very important. Muscular layer, এটা হচ্ছে ইসোফেগাস ধরো, এই স্টমাক। ইসোফেগাসকে তুমি যদি তিনটে ভাগে ভাগ করো, আপার 1/3, মিডিল 1/3, and lower 1/3.
এই যে আউটার লঞ্জিটিউডিনাল, ইনার সার্কুলার আর আউটার লঞ্জিটিউডিনাল লেয়ার ছিল, এই আউটার 1/3 কি টাইপ অফ মাসেল? ভলেন্টারি মাসেল, স্কেলিটাল মাসেল। In GI tract, except esophagus, all muscles are smooth muscles under involuntary control. Muscle পড়েছে, skeletal muscle, smooth muscle, but in upper 1/3 of the esophagus, this inner circular and outer longitudinal is voluntary muscle or skeletal type of muscle. মনে পড়ছে? স্মুথ মাসেল এরকম, স্কেলিটাল মাসেল এরকম, মাল্টিপল নিউক্লিয়াস স্মুথ মাসেল সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস সেই রকম। এটা হচ্ছে স্কেলিটাল মাসেল। আর লোয়ার 1/3 এ স্মুথ মাসেল, এটা হচ্ছে স্কেলিটাল, এটা হচ্ছে স্মুথ মাসেল। আর মিডল 1/3 মিক্সড, 50% স্মুথ, 50% skeletal. This is the peculiarity, তার জন্য আমি স্ট্রেস দিলাম, peculiarity of the esophagus. তাহলে esophagus-এর লেয়ার কি কি? Mucous membrane. Mucous membrane consists of surface epithelium, type of surface epithelium which is stratified, squamous, non-keratinized. Beside there is a lamina propria and muscularis mucosa. Beneath it, there is a submucosa. Submucosa contains small blood vessels, glands, multiple tubuloacinar glands, and also nerve plexus. Then outer muscularis externa, which is inner circular, outer longitudinal. In upper 1/3, it is skeletal. In middle 1/3, it is mixed, and lower 1/3, it is smooth. Outside this muscularis externa, there is an adventition. Clinical একটা important. আমরা যারা অনেকের কার্ডিয়াক থেকে ইসোফেগাস, কেমন এখানে একটা ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার রয়েছে। ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার মানে ঠিক প্রপার স্ফিংটার। স্ফিংটার মানে কি? স্টপ ককের মতো, যেখানে দেখা যাচ্ছে স্মুথ মাসল খুব থিকেন্ড হয়ে যখন কন্ট্রাকশন করে এটা ক্লোজ হয়ে যায়, কিন্তু অ্যানাটমিক্যালি এরকম থিকেনিং স্মুথ মাসল দেখতে পাই না, তাহলে কিন্তু ক্লোজ হয়। সুতরাং আমরা এটার নাম দিয়েছি ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার। এখানে স্মুথ মাসল খুব থিকেন্ড হয়নি, তা সত্ত্বেও ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ স্ফিংটার, সো দ্যাট স্টমাক কন্টেন্ট ক্যানট গো টু দ্য ইসোফেগাস। আমরা উল্টো করে শুয়ে গেলেও আপনার স্টমাক ইসোফেগাসে যাবে না, গেলে কি হবে? সিরিয়াস। তুমি যদি একটা ফিঙ্গার তোমার নিজের স্টমাকে দিয়ে দাও, ঢুকিয়ে দাও, কি হবে? পুরো মাসল ফাসল গলে যাবে, কারণ পিএইচ ইজ 2। তাহলে এবার আমাদের স্টমাক কেন বলছে না সেটা অনেক পড়বে, জানবে, এখন আর ডিটেলস করছি না। মিউকাস মেমব্রেন রয়েছে, আরো অনেক ব্যাপার রয়েছে, বাইকার্বনেট রয়েছে, ঠিক আছে, ফিজিওলজিতে পড়বে। যাকে অনেক সময় কিন্তু যাদের ব্যাড লাক, এই স্ফিংটারটা আর এই যে অ্যাঙ্গুলেশন অ্যানাটমিতে পড়বে, নেক্সট সপ্তাহে তোমাদের স্টমাক আছে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা ইসোফেগো কার্ডিয়াক অ্যাঙ্গেল, নচ, কার্ডিয়াক নচ বলা হয়, এই অ্যাঙ্গেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখনই আমাদের অ্যাসিডটা যেতে যায়, অ্যাঙ্গেলটা এরকম ডিপ হয়ে যায়, ফলে ইট প্রিভেন্টস দিস অ্যাসিড টু গো ইনটু দ্য ইসোফেগাস। কিন্তু অনেক সময় এই ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার বা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স অথবা ডায়াফ্রামেটিক হার্নিয়া বলে আছে, প্রায় সেই সময় আমাদের বিশেষ করে যারা ফাস্ট ফুড খায় তাদের দেখবে শুলে পড়েই একটা কাশি হচ্ছে, অনবরত কাফ, তার সাথে একটা বার্নিং সেন্সেশন হয়। কেন? ওই অ্যাসিডটা স্টমাকে চলে যাচ্ছে। আমাদের প্রায় দেখতে একটা করবে সব শুলে পড়ে কি হচ্ছে, লেভেলে নর্মালি যখন যাচ্ছে স্টমাকের অ্যাসিড উপরে উঠতে পারছে না, দ্য স্টমাক ক্যানট গো আপ acid, but when you lie down at the same level, this sphincter is inadequate in certain person, so that acidic content go to the esophagus, which irritate the esophagus, produce burning sensation, and also it irritates, go higher and irritates the vagus nerve to produce cough. অনেকে দেখবে কাশি খাচ্ছে, কাশি হয়েই যাচ্ছে, রাত্রিবেলা শুলেই কাশি হচ্ছে, কাশির ওষুধ খাচ্ছে, কিছুই হলো না, একটা প্যান্টোড্যাক ডি খেলো, কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়ে গেল। তার মানে কিন্তু ভালো হলো না, ওকে এবার অ্যাভয়েড করতে হবে। খাওয়ার অন্তত 2 ঘন্টা পরে ঘুমাতে হবে, কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে খাওয়ার পরে, এবং ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে।
এই কন্ডিশনকে আমরা বলি রিফ্লাক্স রোল চাউমিন খাওয়া বন্ধ করতে হবে যাদের হয় একদম পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো পিজা বার্গার সব বন্ধ করতে হবে মুড়ি চিড়ে খাবে আচ্ছা যাকে তাহলে এটা তো গেল ঠিক আছে রিফ্লাক্স ইস্যু হয়ে যায় কিন্তু in long standing cases আগে বলছি the surface epithelium of the stomach is simple columnar surface epithelium of the stomach esophagus is stratified squamous non keratinized অনেক সময় long standing এই যে অ্যাসিড যাচ্ছে তার জন্য there occurs changes in the surface epithelium of the esophagus in the lower part of the esophagus it changes into নেচার ভাবছি এটা তো তাহলে স্টমাকেরই পার্ট তাহলে আমি কেন স্কোয়ামাস দেব অনবরত অ্যাসিড আসছে সো ইট চেঞ্জেস ইনটু সিম্পল কালাম লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস ডিউ টু কনস্ট্যান্ট ইরিটেশন বাই দ্য অ্যাসিড কন্টেন্ট অফ দ্য স্টমাক ইট চেঞ্জেস ইনটু সিম্পল এপিথেলিয়াম and সেই পার্ট অফ দ্য চেঞ্জ অফ এপিথেলিয়াম এই ইসোফেগাসকে আমরা নাম দেই ব্যারেট ইসোফেগাস ব্যারেট ইসোফেগাস নরমাল আমরা যখন ইসোফেগাস যদি এন্ডোস্কোপিতে দেখো ইটস এ পার্লি পিঙ্কিশ ইন কালার পার্লি হোয়াইট টাইপের বাট স্টমাক যখন দেখো একদম ডিপ পিঙ্ক তাহলে লোয়ার পার্টটা দেখে মনে হবে যে ইসোফেগাসের পার্টটাও মিউকাস মেমব্রেনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ডিপ পিঙ্ক তার মানে কি ও ব্যারেট ইসোফেগাস হয়ে গেছে এত কথা বলছি কেন ব্যারেট ইসোফেগাস ইজ এ প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন এখনো যদি সাবধান না হয় কিছুদিনের মধ্যে ওর ক্যান্সার হবে 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 তুমি যদি কারো রিফ্লাক্স এক্সোফেগাইটিস করে কোনো সার্জন এন্ডোস্কোপি করে and he or she find there is a Barrett esophagus of the patient drastic treatment is required to stop all this thing to exercise and something and also every precaution should be taken not to have the reflux if necessary the operation otherwise Barrett esophagus is a pre-cancerous condition সুতরাং এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ব্যারেট ইসোফেগাস স্যার চেঞ্জেস অফ দ্য ইসোফেগাস epithelium from the stratified to the stomach type simple columnar is a Barrett esophagus it is a pre-cancerous condition now এবার দেখো এখানে তাহলে এটা হচ্ছে ইসোফেগাস জাস্ট চারটে লাইন লিখবে খাতার মধ্যে ছবিটা আঁকবে খাতার মধ্যে চারটে লাইন ইসোফেগাস নাম্বার 1 মিউকাস মেমব্রেন consists of 3 layers submucosa contain gland fans not plexus number 4 musculus externa ওইখানে আরেকটা এক্সট্রা লাইন লিখবে upper 1/3 skeletal middle 1/3 mixed lower 1/3 smooth 4 adventitious finish বেশি লিখবো না আর সব সময় একটু হালকা উপরে মানে সেন্ট্রালি খুব সুন্দর রয়েছে একটা ব্যান্ড পিঙ্কিশ ব্যান্ড রয়েছে ভায়োলেশিয়াস নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে তোমার স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের তোমার ব্যান্ড তারপরে সাবমিউকাসের যে গ্যাপটা উঠে গেছে সাবমিউকাসটা যখন অ্যাসিড অ্যালকোহল দেয় ওই সাবমিউকাসটা উঠে গেছে তারপরে আবার মাসল লেয়ারটা খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে এই পাশে একদম কিছুটা এই পাশে চলে এসেছে শুধু চোখটা আইডিয়া করো তোমার স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসটা কিরম হয় একটা বেল ইয়েস ভেরি গুড ওয়েভি একটা বেল্টে ফিতের মতো এই আইডিয়াটা করলেই তুমি জানবে শিখে গেছো শুরু হয়ে যাবে মাথা বেজে ভালো Okay, today our topic is superior mesenteric artery. Okay, superior mesenteric artery. For knowing the superior mesenteric artery, you have to know what is the blood supply for the abdomen. Okay, so write it down. The main arterial supply to the abdomen is the abdominal aorta. चले आगे चले. Okay, so in the abdominal aorta, what are the major branches?
write it down. First one is the celiac artery. প্রথম আর্টারিটা কি না? celiac artery. Okay? প্রথমটার নাম হচ্ছে celiac artery. নাম্বার 1. নাম্বার 2 হচ্ছে superior mesenteric artery. Okay? And what about the third one? That is known as inferior mesenteric artery. Okay, so these are the main three arteries. So I told you about the celiac artery. What is the blood supply for the foregut? For that you have to know which one is the foregut. ঠিক আছে, foregut কোনটা? Okay, so what is the arterial supply for the celiac artery? Celiac artery কাকে সাপ্লাই করে? কালকে কে ক্লাসে ছিলি? তুই ছিলিস? foregut কোথা থেকে কোথায়? কবে পড়া হবে? হ্যাঁ, foregut কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? Okay, so what is foregut? Foregut extends from oral cavity to the second part of duodenum. Okay, so foregut extends from oral cavity. Keep it to your tip of tongue. Okay, so it is extend from oral cavity up to where? To the second part of duodenum. Then the next one is midgut. Midgut extend from কোথায় গো? Second part of duodenum. Okay, 2/3 of transverse. Middle 2/3 of very good. Middle 2/3 of the transverse colon. Okay, then the hindgut is extend from left 1/3 of transverse colon up to the anal canal. So today our topic is superior mesenteric artery. Okay, so write it down. Superior mesenteric artery. First one is its initiation. Okay, where it starts, or you could say origin. Okay, so it originates from. Okay, so suppose this is the abdominal aorta, right? So from where it is the celiac artery. So it would be originated exactly 1 centimeter below the superior, the celiac trunk. Okay, so that is the superior mesenteric artery. So write it down. The superior mesenteric artery, it is the artery of midgut. Number 1. Okay, this is the artery for the midgut. And which originates from 1 centimeter below the origin of celiac trunk. 1 centimeter below the origin of celiac trunk. Okay, then what is the vertebral level? Celiac trunk and vertebral level called T12. Very good. So for this vertebral level is between L1 and L2. Okay, between L1 and L2. So write it down. The vertebral level is between L1 and L2. Okay. Now write it down. How course? What is the course? You have to know what is the course for this superior mesenteric artery. What? So see, it would be little bit superior here. I have drawn actually. It would be present over here, celiac trunk, and this is the origin for. This is the origin for the superior mesenteric artery. Okay, 1 centimeter below. So first one is that after originating from the abdominal aorta,
originating from the abdominal aorta, it comes in relation a part of a keyboard. Suppose this is the pancreas, you could understand. This one is the stomach, right? This is the duodenum, this one is the pancreas. So tell me what are the part of pancreas? This is the pancreas. So what are the part of pancreas? So which one is the head? This one is the head. Okay, this one is the uncinate process. This is the neck, then body, then tail. Okay, so where you will get the superior eccentric artery, it would be just present over here. You would not see the origin. Understood? So it would be present behind the neck of pancreas. So write it down. It would be present just behind the neck of pancreas. তাহলে এখানে যে অরিজিনটা আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। ওকে, you have to remove the pancreas. Okay, behind the neck of pancreas. After that, how it is coming? What is the next structure? It is touching the uncinate process. Okay, it is touching what? The uncinate process of the pancreas. Okay, in front of uncinate process of pancreas. Then it is coming where? It is related to the heart part of the body. So then write it down. First one is the behind the neck of pancreas. Then next one is comes forward in front of uncinate process of pancreas. Put one arrow, okay? Comes in front of uncinate process of pancreas. This one is known as uncinate. Okay, uncinate process. See here, uncinate process of pancreas. Okay, then it comes where? এই পার্টটাকে কি বলছি? Third part. Okay, then it comes in front of third part of duodenum. Then it comes in front of third part of duodenum. Okay, third part of the এখানে আছে, right? Then come to this picture where it comes. You could see this is the third part of duodenum. Okay, so here again it is coming throughout the midline, throughout the mesentery. ঠিক আছে, এবার তোমরা mesentery জানিস। So how it extend? Do you know how it extend? Mesentery extend from right or mesentery extend from এই জাংশনটাকে কি বলে? এখানে duodenumটা শেষ হয়ে গেল, jejunumটা স্টার্ট হচ্ছে, right? So this is known as duodenojejunal flexure. Duodenojejunal flexure. ওখান থেকে কোথায় যাবে? ইলিওসিকাল জাংশন. বুঝতে পেরেছিস? It would be present vertically, just like this. Okay. So this is the root of mesentery. So root of mesentery থেকে there would be framework throughout the intestine. Okay. So if this is to come as MCQ, write it down. Mesentery, root of mesentery extend from duodenojejunal junction up to the ileocecal junction. এই পার্টটাকে কি বলে রে? এটা তো লার্জ ইন্টেস্টাইন, রাইট? সো এই প্রথম পার্টটাকে কি বলে? সিকাম। এটা কি বলে? অ্যাপেন্ডিক্স। Then what is this? This is the ascending colon. This one is the transverse colon, right? So এখানে কি থাকবে? ileocecal junction, right? This is the termination of the ileum and starting of the cecum. So the root of mesentery is present over here. তাহলে এই superior mesenteric artery কি করে? It will follow this root of mesentery. Okay, then it will give numerous branches. Okay, so this is the course for the superior mesenteric artery. Okay, now we will come. So the course is completed. Have you understood? First one is it is originated where? 1 centimeter below the celiac trunk. Okay, then it present just behind the neck of pancreas. Okay, then coming forward to the uncinate process of pancreas, then in front of the third part of duodenum, and finally it is following the course of root of mesentery. That means duodenojejunal flexure to the ileocecal junction. This is the main trunk. Okay, इससे क्या होगा? So many branches will go throughout the midline. Okay,
Now write it down about the relation. What are the relation of the superior mesenteric artery? Okay. So, what are the relation of superior mesenteric artery means? What are the structure that would be present in front and back of the superior mesenteric artery? So, just write it down in front. Number 1. So, which structure coming in front? This is the inferior vena cava, right? So, one of the branch that is going to the spleen. So, splenic vein. Number 1 structure in front, write it down. In front is splenic vein, and another one you should say another structure. It's very easy. Origin कहाँ पर हुआ? Behind the neck of pancreas. So front में क्या है? Neck of pancreas. Okay. So two structure. One is splenic vein. Please write it down. One structure is splenic vein. मैम वो भी है? वो भी से सॉल्ट बैच में निकालना अच्छे से अच्छा. Front taking have is splenic vein, and the second one is the neck of pancreas. Okay, I will just say the branches, then you will go over there. Okay, so just write it down in front. There is two structure. One is neck of pancreas, another one is splenic vein. So what about at the back, behind? So this is the superior mesenteric artery, right? So at the back, which structure it is coming? Uncinate process of pancreas, and another one is third part of duodenum, and number 3 you write renal vein. Okay, number 3 you write renal vein. So these are the relation of the superior mesenteric artery. Now we will be coming briefly together about the branches. What are the branches? Okay. So for knowing that you have to remember one mnemonic. What is that? RIIM. Okay. So total how many? 5. Okay. Ring. So what is that? R for write it down. Right colon. Number 1 is right colon. I will show you where is the artery. Okay. Number 1 is right colon. Okay. Then I for iliocolon. Okay. Then number 1 I is iliocolon. Second one is inferior pancreatico-duodenal artery. Inferior pancreatico-duodenal artery. Okay. And the third one is ileal branches. Okay, ileal and jejunal branches. Ileal and jejunal branches. Okay. And the M is middle colic. M is middle colic artery. Okay. Now see the picture. Okay, we will see this one in the dissection. So you see each and every branches. So number 1, see this one before going to the root of mesentery. Okay, before going to the root of mesentery, what are the two branches? So you see this one I marked. This one is the inferior pancreatico-duodenal. Okay, and another one is middle colic. ये MCQ आता है. Okay, before entering to the root of mesentery, what are the two arteries? So write it down. Before entering to the root of mesentery, what are the two arteries? Number 1 is ये तो दिख रहा है ना सबको inferior pancreatico-duodenal. Okay, inferior pancreatico-duodenal, and another one is middle colic. Another one is middle colic. So where it is supplied middle colic? कहाँ पर जा रहा है? Which part of transverse colon? This is the anterior two-third or posterior two-third? Which one? This is the posterior one-third. So where it is going? Middle two-third. That's why it is the artery of mid-gut. Okay. So it is going to the middle two-third of
transverse colon, middle colon. Write it down, middle colon is going to the middle two-third of transverse colon. Okay. Then the next artery is, what is this? Right means after giving the middle colon at the transverse colon, it is going to the right. Actually, it is going to the right. Okay. So you see this one, it is going to the right side. So which part is going? What is this part? Ascending colon. So write it down. Right colon is called ascending colon. Right colon is giving supply to the ascending colon. Okay. Then see this fourth one, that is following the root of mesentery and it is going where to the ileocecal junction. Okay. So it is known as ileocholic artery. Ileocholic artery. So ileocholic artery, you write it down. It will supply the cecum. What is this part of colon? Cecum and appendix. Okay, cecum and appendix. Okay, so that is the ileocholic, and the last branch, so that is known as ileojejunal branches. So you could see there it is making numerous loop. Okay, loop of mesentery. So this is known as ileal and jejunal. How many? About 11 to 14. About 11 to 14 branches. Okay. And what is the clinical anatomy about the superior mesenteric artery? You have to read. What is superior mesenteric arterial syndrome? Right there. Superior mesenteric arterial syndrome. Now the question is, who will suffer from this syndrome? Okay. Who are very anorexic? Anorexia, do you know what is anorexia? Means for doing gym or in the diet they won't eat anything. Okay, so they will become very thin. So at that time what will happen? There will be pressure over the superior mesenteric artery. Okay, pressure over the superior mesenteric artery. So you just write it down. In anorexic women, particularly women you could see, or anorexic person, there is pressure over the superior mesenteric artery. Which is known as superior mesenteric arterial syndrome. Which is known as superior mesenteric arterial syndrome. Okay. So you have to do some kind of straight X-ray abdomen or USG or any kind of angiography. So by that way you could see the superior mesenteric artery is dilated. Okay. And another thing you know, aneurysm. Aneurysm means what? Dilated arteries, right? So who will be telling me what are the branches of celiac artery? So that's it for superior mesenteric artery. We will see in the dissection. Okay. Now tell me which are the branches of celiac artery. Who will say? What are the branches? Main branches are three branches. What are they? First one is left gastric, then splenic, then hepatic. Now the left gastric, what are the branches? Which are the branches for left gastric? Left gastric, that means it will supply the lower esophagus and the part of the stomach. Which part? On the lesser curvature. Okay. Then the splenic artery is the largest branch. So it will supply. What are the branches of splenic artery? First branch here. What is the first branch? बोलो पहला branch होगा left gastroepiploic artery. Left gastroepiploic artery. So that will be present on the lesser curvature. Then which is the next branch? No, that one which will supply the pancreatic artery. So how many pancreatic arteries there? Arteria pancreatic magna. Another one is caudal artery of pancreas. Okay.
Then coming the short gastric artery. So short gastric artery will supply which part of the stomach? Fundus of the stomach. Okay. Then the next artery is the next thing you have to study why the splenic artery is tortuous. Okay. So I have given three hypotheses. One is it has to extend during the abdominal distension. Okay, during digestion. Second one is it has to move during respiration. And the third one is it is also known as graveyard for RBC. So that's why because of tortuosity, the RBC get disrupted easily. Okay, so these are the three hypotheses. Then the next one is the last artery that is known as hepatic artery. Right? So hepatic artery, how many branches are there? Number one is hepatic artery proper. Right? So hepatic artery proper will give two branches, right hepatic artery and left hepatic artery, and from the right hepatic artery there will be cystic artery. Okay. Then the last branch is gastroduodenal artery. Now this gastroduodenal artery again divided into two branches. What are they? Number one is right gastroepiploic artery. Okay. And what is the other branch? You know? What? Right gastric. No, this one, right gastric artery is already open, no? Right gastric artery, yeah. Right gastric artery, right gastroepiploic artery. And another artery is superior pancreatico-duodenal artery. And see, this one is the inferior pancreatico-duodenal artery. So this is the anastomosis between the foregut and midgut. Okay, so these superior mesenteric artery now you have to study. And what are the branches? On the next class, on the Monday, we will recapitulate this superior mesenteric artery and along with the inferior mesenteric
এই কমন হেপাটিক আর্টারি থেকে একটা ব্রাঞ্চ নিচে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি। গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি, যেই গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি দিয়ে দেয় সাথে সাথে কমন হেপাটিক আর্টারির নামটা চেঞ্জ হয়ে যায়, আমরা বলি হেপাটিক আর্টারি প্রপার। আরেকটা ব্রাঞ্চ হয় এখান থেকে গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি, এখান থেকে রাইট গ্যাস্ট্রিক আর্টারিও দেয়, তাহলে এটা কমন হেপাটিক আর্টারি। এরপরে কোনোদিন ভুল হবে না, একটা টর্চও আছে ওখানে, এই তুমি ধরো, তুমি হচ্ছে একদম মাস্টার হয়ে যাবে, এইটা ধরো, এটা একটু এক হাত দিয়ে ধরো, হ্যাঁ একটুখানি হাত দিয়ে ধরো, এই তুমিও তো সামনে আছো, একটু হাত দিয়ে ওটা টানো, এক আঙুল দিয়ে করো, নলে দুটো আঙুল হলে ও দেখতে পাবে না, এটা টানো। এবার এটা তুমি ধরলে তুমি পরে দেখতে পাবে না, হ্যাঁ তুমি ধরো, হ্যাঁ ভেরি গুড। স্প্লিনিক আর্টারি, স্প্লিনিক আর্টারি দেখো আছে, স্প্লিনিক আর্টারি, স্প্লিনিক আর্টারি। কারো মোবাইল আছে, মোবাইল আর ফোকাস মারো, হ্যাঁ কেমন, আচ্ছা এইটা ছেড়ে দাও, এরপরে খুলে ফেলেছি কারণ ওই আর্টারিগুলো চলে গেছে। ও স্মল গাট রিমুভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরপরে যে আর্টারিটা দেখতে পাচ্ছি, এই আর্টারিটা, এটা সবাই বড় সবাই দেখো, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, দ্যাট ইজ দ্য সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। কেমন দাদা দাদা না না এটা এই ছিল এটা অ্যাপেন্ডিক্স, এটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স, এটা হচ্ছে সিকাম, আর এখানে ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম থাকে, পেরিটোনিয়াম ফোল্ড, এই যে অ্যাপেন্ডিক্স, এই সেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়। সার্জনের ব্রেড অ্যান্ড বাটার, অ্যাটলিস্ট না খেয়ে মরবে না সার্জন, এইটা করে করে। এবং এইখানে একটা ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম থাকে, তাকে বলা হয় মেসো অ্যাপেন্ডিক্স, ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। যাকে এইটা পাচ্ছি না, রাইট কলিক ওপর দিয়ে যেহেতু এইটা মনে হচ্ছিল মিডিল কলিক ছিঁড়ে গেছে, আর এটা কন্টিনিউশন হবে ইলিও কলিক। আচ্ছা, তারপরে লাস্ট ব্রাঞ্চ, এটা খুব সুন্দর আছে, ইনফিরিয়ার মেসেন্টেরি। ধরো আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে, ভেন্ট্রাল রামাই অফ থোরাসিক নার্ভ, এই কথাটা বলতে হবে, ভেন্ট্রাল রামাই অফ থোরাসিক নার্ভ অ্যান্ড সাবকস্টাল। ওটা ওর মধ্যেই ধরে যাচ্ছে, থোরাসিক নার্ভসের মধ্যেই পড়ছে, সাবকস্টাল আলাদা করে না বললেও হবে। এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে, এবং যারা সার্জারি করবে, আমাদের অপারেশন করতে হয়, তার জন্য অপারেশন যে কোনোভাবে আমরা ইনসিশন দিতে পারি। আমার ইচ্ছে হলো অ্যাপেন্ডিক্স এরমভাবে দিয়ে দেবো, নো, যদি জানতে পারি কোর্ট কেস হয়ে যাবে। তোমাকে একদম রুলস অনুযায়ী করতে হবে। যেমন অ্যাপেন্ডিক্স করতে গেলে তোমাকে অ্যাপেন্ডিকুলার ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে এরকম প্যারালাল গ্রিড আয়রন ইনসিশন দিতে হবে। গলব্লাডার করতে গেলে কক্কার্স ইনসিশন দিতে হবে। এখন অবশ্য লাগে না, কেন 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 লাগে না? এন্ডোস্কোপিক সার্জারি বেরিয়ে গেছে, 3টে ফুটো করলেই হয়। একটা আম্বিলিকাসে গ্যাস ভরার জন্য, একটা দিয়ে ক্যামেরা, আর একটা দিয়ে অপারেশন, 3টে পোর্ট ঢুকে, ফলে এগুলি আস্তে আস্তে অবসোলেট হয়ে যায়। আরেকটা হচ্ছে প্যারামিডিয়ান ইনসিশন। বেশিরভাগ অপারেশন, কিডনি অপারেশন, আমরা কি করি, রেকটাস অ্যাবডোমিনাসের ল্যাটারাল বর্ডারটার নাম কি? লিনিয়া সেমি লুনারিস। লিনিয়া অ্যালবাতো মিড লাইনে হোয়াইট টেন্ডিনাস স্ট্রাকচার। এই লিনিয়া সেমি লুনারিসের ঠিক মিডিয়ালি, মিড লাইনের একটু সাইডে আমরা ইনসিশন দিই এরকম। এটা হচ্ছে মিড লাইন, এইখানে একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিই, তাকে বলি প্যারামিডিয়ান ইনসিশন।
কি বলি প্যারা, কেন বলি প্যারামিডিয়ান? কারণ প্যারা মানে সাইড টু দ্য মিড লাইন, মিডিয়ান, মিডিয়ান মানে হচ্ছে মিড লাইন, কেমন প্যারামিডিয়ান ইনসিশন। তাহলে ওটা কি সবচেয়ে সুন্দর অপারেশন হবে। আমরা স্কেল কাটলাম, সুপারফিশিয়াল ফাসা কাটলাম, রেক্টাস শীট কাটলাম, তারপরে কি পাবো? রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস। রেক্টাস এবার ভেতরে ঢুকতে হবে। রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস কি কাটবো? না, কাটবো না। আমরা রেক্টাস অ্যাবডোমিনিসকে সাইডে সরাতে হবে, তাহলেই আমরা পস্টেরিয়র শীটটা দেখতে পাবো। ওটাকে কাটলেই আমি ঢুকে যাবো। মাসেলটাকে কাটা মানেই তো ঝামেলা, ভালো করে জুড়বে না, উইক হয়ে যাবে। এবার রেক্টাসটাকে আমাকে সরাতে হবে। আমি ল্যাটারালি সরাবো না মিডিয়ালি সরাবো? ধরো রাইট সাইডে করছে, মিডিয়ালি। ভেরি গুড। কে বললো? কেন? ইয়েস, নার্ভগুলো এদিক দিয়ে ঢুকছে। আমি যদি রেক্টাসটাকে ভুল বললাম, মিডিয়াল টু ল্যাটারালি সরাতে হবে, মিডিয়ালি। হ্যাঁ, তুমি যদি এরমভাবে টেনো মিডিয়ালি, নার্ভগুলি ছিঁড়ে যাবে, স্ট্রেচ হবে। নার্ভগুলি এরম তো, আমি যদি মিডিয়ালি করি তাহলে স্ট্রেচড হবে, নার্ভগুলি ছিঁড়ে যাবে। সুতরাং আমি ল্যাটারালি করব যাতে নার্ভগুলি বেঁচে থাকে। তারপরে পস্টেরিয়র শীট ঢুকলাম, ফাসা ট্রান্সভার্সাল, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস ঢুকলেই আমি পেরিটোনিয়াম দেখতে পাবো। কিন্তু এমার্জেন্সি, এটা খুব ভালো অপারেশন, সুন্দর হিলিং হবে, পেশেন্ট ওকে হয়ে যাবে, কোনো বুঝতেই পারবে না কয়েকদিন পরে ওর অপারেশন হয়েছে। কিন্তু এমার্জেন্সি, টাইম নেই। এটা গ্যাস্ট্রিক বাস্ট করে গেছে, মানে বাস্ট, সরি আমি আবার লেম্যানস টার্ম বললাম, পারফোরেশন অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেছে। আমাকে 1 সেকেন্ডের মধ্যে ঢুকতে হবে, এটা তো টাইম লাগবে। কাটবো, সরাবো, আবার রেক্টাসটাকে ফেলবো, আবার ওটাকে কাটবো। ইমার্জেন্সি কী করি আমরা? ডাইরেক্ট সেফ লিনিয়া অ্যালবা দিয়ে ঢুকে যায়, মিড লাইন দিয়ে ঢুকে যায়, মিড লাইন দিয়ে ঢুকে যায়। তাকে বলা হয় মিডিয়ান ইনসিশন। কিন্তু ওটার কি হচ্ছে, কি ওটার প্লাস পয়েন্ট কি? খুব কুইকলি আমরা অ্যাবডোমেনে ঢুকবো। লিনিয়া অ্যালবা কাটলেই আমি প্রায় ঢুকে যাবো, অ্যাবডোমেনে ঢুকে যাবো, পেরিটোনিয়াম টাচ করে যাবো, ফলে ভেরি কুইক। আরেকটা প্লাস কি, এই লিনিয়া অ্যালবাতে ব্লাড ভেসেল থাকে না, তার ফলে ব্লাড ভেসেল কাটার সম্ভাবনা নেই। দের ইজ এ নো টু কাট দ্য ব্লাড ভেসেল। কিন্তু করে না সার্জেন, কেন করে? করতে চাই না, এত ভালো জিনিস কেউ করে না, এক্সেপ্ট এমার্জেন্সি। কেন উইক কেন হয়? লিনিয়া অ্যালবা ভালো করে সেলাই করে দেবে। আসল কথা হচ্ছে কিছুটা কারেক্ট। কেন কারেক্ট? সেটা উইকের জন্য। কারেক্ট হচ্ছে কি, আমরা কিন্তু চাই ব্লাড থাকুক, ব্লাড ভেসেল থাকুক। কারণ হিলিং করতে গেলে ব্লাড নিয়ে যে জিনিস আসবে, ম্যাক্রোফেজ, অন্যান্য ফাইব্রোব্লাস্ট আসবে, মাসেল টিস্যু তৈরি হবে, সেগুলির জন্য তো গ্লুকোজ দরকার। তোমার এগুলি কে দেবে ব্লাড ছাড়া? আমরা চাই যে জায়গায় অপারেশন হবে, কাটবে, সেখানে ব্লাড আসুক। ব্লাড এলেই হিলিং হবে, সারবে। যেখানে ব্লাড নেই হিলিং হবে না। ফলে যে কাটলো লিনিয়া অ্যালবা, এবার ওটা কারেক্ট, কিন্তু কারণ নয় যে কেটে ফেলছে, হিলিং হবে না, কারণ ব্লাডই নেই ওখানে। কে ওকে হিলিং সাবস্টেন্স দেবে? কমপ্লিমেন্ট, তোমরা ফিজিওলজিতে পড়বে, মাইক্রোফেজ, ফাইব্রোব্লাস্ট, আদার ইমিউনোগ্লোবুলিন, এগুলো কে দেবে? প্রোটিন, ব্লাডই তো নেই। ফলে হিলিং হয় না ভালো করে। ফলে আগলি স্কার হয়, উইক হয়ে যায়, আবার একটা হার্নিয়া ডেভেলপ করে, এইখান দিয়ে অ্যাবডোমিনাল ইয়ে করে। তোমাদের কিন্তু কম্পিটেন্সিতে আছে যে ডিফারেন্ট, আমরা অ্যাভয়েড করি কিন্তু কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে, কারণ এখন সম্পূর্ণ কোশ্চেন কম্পিটেন্সি বেসড হয়। ডিফারেন্ট অ্যাবডোমিনাল ইনসিশন, তোমরা প্রত্যেক বই এখন যারা কারেন্ট দেখবে, প্রথম পাতায় কম্পিটেন্সিগুলি লেখা আছে, সেখানে দেখবে ডিফারেন্ট অ্যাবডোমিনাল ইনসিশন আছে, একটু পড়বে। ককার্স ইনসিশন আমি বলেই দিলাম, মিডিয়ান ইনসিশন, প্যারামিডিয়ান ইনসিশন, ম্যাকবার্নিস গ্রিড আয়রন ইনসিশন, এগুলি পড়তে হবে। সুপ্রা আম্বেলিকাল ইনসিশন, কারণ এখন এনএমসি চাইছে তোমরা তৈরি হয়ে যাও ফর ক্লিনিক্স। আগেকার মতো নেই, ওই একটা নাপ হাস্টার ল্যাটারেল সেটাই গেল, কী করলো, এসব চাইছি না আমরা। আমরা চাইছি তোমরা ম্যাচিওর হও, যাতে ভালো সার্জেন, ভালো ডাক্তার হও। ক্লিনিক্স, আমি দেখবি সবসময় ক্লিনিক্সটা আগে বলি। হার্নিয়া জানতে হবে, ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট, সেখানে যদি সিস্টারের কাছ থেকে শিখতে হয় তাহলে লজ্জা নেই। তাহলে আপাতত আজকে এই থাক।
এইটা পড়ো, এরমভাবে বোঝো, এড়িয়ে যেও না, ওরা যেমন এড়িয়ে যাচ্ছে। অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা খুব সুন্দর আছে এখানে। আচ্ছা, কি করে বুঝবো? অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ভেনা ক্যাভা দুটো বড় স্ট্রাকচার। তার মধ্যে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা হচ্ছে একটু সরে যাও না, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা হচ্ছে থিক, আর একটু থিন হচ্ছে ইনফিরিয়ার ভেনা ক্যাভা। এরপরে আসল জিনিস, একটা লেফট সাইডে থাকে, একটা রাইটে। লেফটে থাকবে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, রাইটে থাকবে ইনফিরিয়ার ভেনা ক্যাভা। সুতরাং এটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, এটা ইনফিরিয়ার ভেনা ক্যাভা। কেমন? এইটা, এই যে ইনফিরিয়ার মেসেন্টারিক আর্টারি বেরিয়েছে এখান থেকে, কি সুন্দর এন্ট্রি ভার্টিব্রা, এই যে এই যে এত বড় ইনফিরিয়ার ভেনা ক্যাভা। এটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, এটা হচ্ছে এইটা খুব দেখছে সেটা ডাইলেটেড কাপ। কে কে সার্জন হতে চাও?